They thought darkness was a weakness. 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 Hello guys, welcome to my YouTube channel. So how was your day? What's up guys? എല്ലാരും എന്തായിരുന്നു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്? Guys, those who are watching the stream, please do like and sub guys. പിന്നെ എല്ലാരും പറ എന്തായിരുന്നു എല്ലാരും പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്? I hope you guys had a great day. So let's go. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? कोई भी नहीं है, नहीं है, नहीं है. नहीं है. कौन बनेगा करोड़पति? എല്ലാരും ഇത് ഉറപ്പില്ല. So let's go. ആൾക്കാർ അടിക്കാം. ആരും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അടിക്കാൻ സുഖം. Yes, go on.
Oh, M30. Cover me. Reloading. Reloading. Welcome to Alcatraz. The match is about to Reloading. start. Cover me. നല്ല ബിൽഡുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ആദ്യം ഗണ്ണ് കിട്ടട്ടെ. KR-ആണ്. ഓക്കെ, നല്ല സ്റ്റാർട്ട്. Further. Enemy down. ഈ players ഒന്നും ഇല്ലേ? Reloading! Changing mag. Ansri, hi bro, welcome to the stream. What's up? Ansri, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂള്? Circle collapse imminent. Get to safety. Engaging the enemies! ഇല്ല കഴിച്ചില്ല. നേരെ ലൈവ് ഇടാൻ വന്നു. ഓക്കെ, സ്കൂളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻശ്രീ? സ്കൂളിൽ പോയി പൊളിച്ചാ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലൈക്കും ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഞാൻ. യെസ് എല്ലാ അൻശ്രീ. അൻശ്രീയാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്.
Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Okay. Reloading. Cover me. Okay. Bro, book പൂജ മറന്ന. ഓ പൂജ വെപ്പായിരുന്നല്ലേ. സോറി I forgot. ഞാൻ ഈ കേസിലൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ലൈക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ പൂജ The വെപ്പൊന്നുമില്ല airdrop ആക്ച്വലി. is coming. അറിഞ്ഞൂടാ. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സോറി. നെറ്റ് കുറച്ച് ഡിലേ അതാ കമന്റ് ഇടാൻ വൈകി. ഓക്കെ സീനില്ല. Airdrop has been delivered. Circle collapse imminent. Get to safety. इसके भाई इधर है भाई. स्टेयर में है. आ जा. എന്തിനാ ഇത് കളിക്കുന്നത്? ഇതിനാണ് ഫുള്ള് പോട്ടെ. Half of the teams are eliminated. Down to the last 5 teams. ഇന്ന് ഫുള്ള് ഫോണായിരുന്നു, ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന കൊച്ചല്ലേ. Net call. Supply drop incoming. Reloading. Airdrop has been delivered. ഓക്കെ ബൈ. Only 2 teams left. Getting Reloading. close to victory. The airdrop is coming. പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത്. ആഹാ, നൈസ്. ഏതെങ്കിലും പടം കണ്ടാ? സിനിമ ഏതെങ്കിലും പുതിയത്? Circle collapse imminent. Get to safety. Hacker incoming. Airdrop has been delivered. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സിനിമയൊക്കെ കാണാറാണ് പതിവ്. അത് ചോദിച്ചേ, സിനിമ ഏതെങ്കിലും പുതിയതുണ്ടോ? Reloading. Cover me. ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്നും മടുത്തായി. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിൽക്കൊണ്ട് കാണിക്കുക. ഇത് പോട്ടെ. വിറ്റ്നസ് മോഡ്. വിറ്റ്നസ് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഹല മട്ടൻ. നമസ്കാരം.
Let's see. ഓർക്കല്ലേ ഞാന് ഓരോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വുഡ് മാറ്റിയെ വുഡ് ഒരു ചില വുഡിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി. എന്താ ബ്രോ ക്ലാസ്സിൽ പോയ ഒരു വൈബില്ല. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അവൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ഉള്ളവരൊക്കെ മതി. സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് പോലും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡാ, പിന്നെ കൊറേ വർക്കും ഉണ്ടാവും കുട്ടികളെ കാണാനില്ല. കോളേജിൽ പോകുമ്പോ പഠിച്ചാൻ പോകണം, അതാണ് ഈ ബോറടിച്ചത്. കുട്ടികളെ കാണാൻ പോയാ സ്കൂളിൽ പോകും പറഞ്ഞു കൂടെ പഠിക്കാൻ. അവിടെ ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റേത്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ വരും. മനസ്സിലായി, അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ സെറ്റ് ആവാം. കാരണം അവരൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്തായാലും പോകാനുള്ളവരാ. നിൽക്കാനുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കും. ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരും ജയിക്കൂല. എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ, ബാക്കി ആരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആര് വന്നല്ല. അവിടെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവരായിട്ടുള്ള ടച്ച് വിട്ടു. പിന്നെ വേറെ എവിടെയും പോകുമ്പോ അവിടുത്തവരായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് പോകുമ്പോ പിന്നെ ആ വന്നും പോകും. കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടണല്ലേ. അല്ല, എനിക്ക് സ്കൂളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ടച്ചുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാരും ആണെങ്കിൽ ജീവനോടുണ്ടാ അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. ഓരോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഒന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല, കാറിലും. മച്ചാനെ ഹായടാ, എവിടാ പോനെ? അതൊക്കെ കണക്കാണ്. ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവര് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ അവർക്കും തിരക്കല്ലേ. എല്ലാരും പോവും, നമ്മള് തനിച്ചാവും. ഇപ്പൊ റെഡിയാവും. നമ്മൾ തനിച്ചാവുമ്പോ നമ്മള് പഠിക്കും. അതെ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. നിന്റെ ബാക്കിൽ വിറ്റ്നസേ അടി വരുന്നു, അടി വരുന്നു. ആ പിള്ളേരുടെ കൊറേ ബയോളജി ഡ്രോയിങ്, അത് എനിക്ക് ഒരു 5 ഓർഡർ ഉണ്ടാവും. അത് വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴ അവരുടെ ആ സ്മൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതാ എന്റെ വൈബ്. ഞാൻ സ്മൈലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടൊന്നും തോന്നരുത്. ആകെ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സോറി സർ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ തല കയറില്ലടാ. എന്റെ താങ്ക്സ് ഗൈസ് ഫോർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് മീ. അത്രേ ഉള്ളൂ. എനി ടൈം മോട്ടിവേറ്റ് അല്ല, അതൊക്കെ സത്യങ്ങള്. ഇതിലും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. എന്തോ അതേ സത്യമാ. എന്തോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉള്ളതാണ്. അത് നീ ഹണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തോണ്ടാണ്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പഴയ തന്നെ, അതില് ചെറിയൊരു സ്മൂത്തർ പോയി.
Your teammate has been killed. Revival match is on. ആളും കൂടി വളഞ്ഞിക്ക. അടിപൊളിയാടാ. പൊളി കേറണേ. അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. VR MP അത്ര എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര ഫാനല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ VR നല്ല രസമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട്. The safe zone is collapsing. ഓക്കെ. പിന്നെ ആകെപ്പാടെ എന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പോലെ കൂടുതൽ എന്താണ് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ പടമാണ് ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങിയത് വേസ്റ്റ് ആയോന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കയറി ഒന്നുമില്ലടാ. എന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മച്ചാൻ ഇവിടെ 2 ടീം അടിയിടുന്നു. The airdrop is coming. ഇത് വെടിച്ചിട്ട് ചാകത്തവൻ. Airdrop has been delivered. കഴിവില്ല. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലോബിയിൽ എനിക്ക് ഇത്ര കഴിവ് മതി. ഇന്നലെ കിട്ടിയ തിരിച്ചു എന്റെ ലോബിതാ, എന്റെ ലോബിതാ. ഫസ്റ്റ് പിലാക്ക് പോയാലാരാ? ആദ്യം ആരെത്തിയതല്ല, പിന്നീട് എത്തിയ അത് കൈ വേറിയതാണ്ട. ഞാൻ 2 ആളെ തീർത്തിട്ടാ പോകുന്നത്. ഇവിടെ പോകുന്നില്ല. ബ്രോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഇന്നലെ ക്ലാസ്മേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ല വന്നില്ല. വരാൻ സാധ്യത കുറവാണോ? വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ വലിയ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഫ്രീ ഫയർ ടീമായിരിക്കാം. Airdrop incoming. എന്റെ കയ്യിലൊരു വാങ്ങണ്ടേ? നല്ല കണ്ണടാ, എന്നാ നിന്നെ വാങ്ങണോ? നല്ല കണ്ണാണത്. കോടാണ് ബഫൊക്കെ ചെയ്തണം, അത് ബഫ് ചെയ്തണം. അതൊക്കെ വെടിവെക്കാൻ അറിയണോ? എല്ലാ കണ്ണും നല്ല. അടിയുള്ളോ ധൈര്യം ക്ലാസ് എടുത്ത് പോ. അത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോ. ധൈര്യം തെളിയിക്ക, അവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് ധൈര്യം തെളിയിക്ക. എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏത് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ ഇവനൊക്കെ ഉണ്ട്, മച്ചാനൊക്കെ ഉണ്ട്. മച്ചാന്റെ അടുത്ത് ഞാനൊക്കെ ചത്തനാണ് മണിക്കൂറായി. തന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടല്ലോ ഞാൻ ചത്ത്. മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്നേ ചത്ത കണ്ടില്ല. പോയ സൈല് 3 മണി വാങ്ങാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ 10 ഉള്ളൂ. അടുത്ത ടീമിന് മുന്നിൽ കയറി പോകണം. കണ്ണായോണ്ട് പോലെ എല്ലാരും പോയി. ഒരു 100 രൂപയുടെ കുറവ് ഇല്ല, 100 രൂപയേ ഉള്ളൂ.
നിന്നെ വാങ്ങാടാ നിന്നെ വാങ്ങാ പേലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സെയില് കഴിഞ്ഞടാ. പേടിച്ചോടിക്കാം. പേടിയാണത്. ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചത്തേനെ എന്തായാലും കൺഫേം. മാച്ച് തുടങ്ങായിരുന്നു. ധൈര്യം തോന്നുന്നു കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു. Airdrop has been delivered. ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടൂടെ? എന്തോന്നും സ്വഭാവമാണ്. Airdrop has been delivered. അറിയില്ല വരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ. എന്തായാലും നീ പറഞ്ഞില്ലേ അതോ മതി. എടാ ഞാൻ പെട്ട്. കാശ് എത്ര ഉണ്ടാ? 5 രൂപ 5 രൂപ 5 രൂപ. എവിടെ ഇതുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫിലോ? ഓ തേനി അവിടെ എന്തായാലും ടീമുണ്ടോ? Airdrop has been delivered. അയ്യോ എന്നെ കണ്ടേ. എടാ ചൂണ്ടി പിടിച്ചാ പോരെ, വെടി വെക്കണോ? എടാ ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നടാ, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ വേറെ ആയില്ല. ഈ ഏരിയസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എടാ ചെറുത്തില്ല, ഞാൻ കണ്ടതാ ചെറുത്. എടാ അല്ലല്ല ഫിനിക്സിനെ The safe zone is എടാ collapsed. അത് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഫയർ ബട്ടണിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഫയർ ആയില്ല. അതന്നെ എനിമിന്റെ മുന്നിൽ ഏരിയസ് ഇങ്ങനെ നിക്കണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ വയ്യായിരുന്നപ്പോ ആ വോയിസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഓഹോ അവിടെ ചോദിച്ചില്ല. അതൊക്കെ അവന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സെറ്റാണ് അവൻ തീർത്തുകള മറ്റാനെ അവന്റെ കാട്ടിയെടുത്ത്. അതെ അവൻ തന്നെ എന്നെ അടിച്ചേ. അവൻ മിക്സ് മറ്റേ തട്ടുതറ എന്റെ അടിച്ചു മാറ്റി കാശാണ്. 30,000 കൊഴുവ. 5 രൂപയോ 5 രൂപയോ എന്താ അനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച മനസ്സിലായില്ല. ആ പെട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചേക്കെ, ഞാൻ വരും. ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ വരും. പൈസന്റെ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയല്ലേ? തോന പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാക്കിലെ പെട്ടിയിലെ തരും. പെട്ടിയിലെ വരും. ലൂട്ടിന്റെ തരും. ന്യൂസിലെങ്ങാണ് ഇറങ്ങിയ വിറ്റ്നസ് നീ ചത്ത്. എവിടെ നീ? ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തന്നെ കസ്റ്റം ഉണ്ടോടാ? ഞാൻ കസ്റ്റത്തിൽ ഇറങ്ങണം. ഇവ എന്നെ അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റിക്കണം. ഞാൻ കസ്റ്റം എടുത്തു. എന്റെ ബാക്കിൽ വണ്ടി. വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്ട്. വിറ്റ്നസ് ആണോ സംസാരിച്ച ഫിനിക്സ് ആണോ? വിറ്റ്നസ് എടാ താഴെ ഒരുത്തൻ ഓടുന്നേ. മറ്റേ ഇത് പോയി വിറ്റ്നസ് പട്ടി Watch out. 2 സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഇത്തനാണ് യേശു. മറ്റേ കുറച്ച് ആമോ കുറച്ച് ആമോ ഇല്ലാത്ത SMG മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്നൈപ്പർ ഇവിടുന്ന് സ്നൈപ്പർ
മെഡിക്കാണ്. വാങ്ങടാ വാങ്ങടാ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. എനിക്ക് ഗുലാബി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഫിറ്റ്നസ്സും അതെ അതെ അതെ. ഫിറ്റ്നസ് ആണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്. ഞാൻ ഗുലാബ് വാങ്ങിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഛേ ഞാനൊന്നുമില്ല. എന്നാടാ സീസൺ മാറുന്നേ? വ്യാഴാഴ്ച. 1-ാം തീയതി നാളെ. നാളല്ലേ? പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് 60 GB എന്നൊക്കെ കേട്ട്. പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുവാ പകുതി എണ്ണമാണെങ്കിൽ COD നിർത്തും അന്ന്. PC-ക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെന്ന് പറയാം. കണ്ടന്റ് ഫുള്ള് അലൗഡ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യം ചെയ്താൽ പോരെ. അല്ല ഞാൻ ഫുള്ള് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അത് എന്റെ ഈ ബോട്ടിനാണ് വേഗം അവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങി അവിടെ തന്നെ വേഗം പൈസ എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാം ടൈമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 26 സെക്കൻഡ് ഉള്ളൂ. അവിടെ സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചത്തിട്ട് മണിക്കൂറുകളാടാ. നീ എന്റെ പേര് തിരി പറയണേ. അപ്പുറത്ത് നേരെ മുന്നിലേ മോയിത്തെ 2 പരിപാടിയാണ്. അതെടുത്ത് എടുത്തു. അവിടെ ഉണ്ട്. കപ്പത്തിന്റെ പവറാ. അവിടെ തൊട്ടാ മതിയേ. അവിടെ താഴെ ഉണ്ട്. എടാ ഇവന്റെ ഫുൾ ആർമർ അടിച്ചടാ അവൻ. ഏത് കണ്ണായിരുന്നു? മറ്റാണ് കേട്ടില്ല. SR അതല്ലേ ഇനിമയുടെ കയ്യിലല്ല ചോദിച്ചു. വീഡിയോ Station is currently unavailable. Station is currently കുമ്മനടിക്ക്. ബോർഡർ ഇട്ടായിട്ട് കുമ്മനടിക്കാൻ. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Down to the last. അതെന്താ അത്ര ലേറ്റ് ആയത് പൊട്ടാൻ? കുക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പം തന്നെ പൊട്ടി വെച്ച്. ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു. അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ കോൾ കൂടെ അത് കേട്ടല്ലോ. ഫുള്ള് ബ്രേവ് അവള് ശരിക്കും പേടിച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ടായിരുന്നുണ്ടെ അനുശ്രീ പേടിച്ചേരെ. അല്ലേ അനുശ്രീ? പ്രിൻസ്ലി എന്താണ് പരിപാടി? പോയതേ ഉള്ളൂ. അല്ല ബ്രോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരുത്തുണ്ട്.
കയറി വരുന്നു സോണോട്ട്. AK-117 പേര് ആയാലും പറ്റിച്ച കഴിച്ചു കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ കളിക്കിട്ടോ, ഞാൻ ഒന്ന് കയറി ഇവിടെ. ഓക്കെ പ്രിൻസിലി വരുന്നുണ്ടോടാ? ഗെയിമില് വരുന്നോ? ഈ രാത്രി 12 മണിക്കോ? പറ്റിയ സമയം. كاشف هذا بس مسافرين പറ്റിക്കാൻ എന്ത് രാത്രി 12 മണി? അതെ 12 വരാലോ. പക്ഷെ ചത്തും മടുക്കും. ഒറ്റ മൈൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ. നീ വാ, ചത്ത് തന്നെ കളിക്കും. എല്ലാടാ ബിസിനസ്സേ? ഫിനിക്സേ ആയടാ. ഇത് കാണാൻ പോകണ്ടോ? മറ്റേ നെക്സ്റ്റ് കോഡം നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? 9:30 ഗോഡൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് കണ്ടാല് ഗോസ്റ്റിന്റെ സ്കിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരു ഗോസ്റ്റിന്റെ സ്കിൻ. ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? 2 hours കണ്ടാ ഫ്രീ കോയിൻ ആൻഡ് ഗോസ്റ്റ് സ്കിന്നാ? അതെവിടെ? 2 hour അല്ല, 3 hour. 3 hour കണ്ടാലേ 150 മണിക്കൂർ, 180 മിനിറ്റ്. കണ്ടാലേലും. അത് ഇതിനകത്ത് ഗെയിമിനകത്ത് തന്നെയാണോ? ആ ഗെയിമിന്റെ പുറത്ത് മെയിൻ ലോബിയില് കാണിക്കും. മുകളിൽ ലീഡർ ബോർഡിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഇത് വരും വീഡിയോന്റെ. അതിൽ കയറിയ യൂട്യൂബിലേക്ക് നേരെ പോകും. അപ്പൊ അവിടെ പുറത്ത് സൈഡിലുണ്ടാവും. എടാ നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലടാ പ്രിൻസ്ലി? എങ്ങനെ? അല്ല പ്രിൻസ്ലി. എടാ ഈ UID അടിച്ച് എന്നെ കിട്ടും. അതിനകത്ത് പറ, ബാക്കി പറ. അതൊന്നുമില്ല. വരുമ്പോ 9:00 എത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എത്ര? ഇവിടെ 6:30, 6 മണി, 7, 8, 8:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. തന്നെ 9:30 തോന്നുന്നു. 9 മണി. ഓക്കെ, എന്നാതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഫ്രീ സ്കിന്നും ഫ്രീ കോയിൻസും കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. കോയിൻസ് ഇത് മറ്റേ CP അല്ല, മറ്റേതാ കിട്ടും. മറ്റേ കോയിനിന് എന്തോന്ന് കാര്യം? അയ്യേ, അത് ഇഷ്ടംപോലെ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് കിടക്കും. CP ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാൻ. ഇന്നെങ്കിലും ആർക്കെയും വരുമോ? CP ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇന്ന് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കാം. ചിലപ്പോ നാളെ ഉണ്ടാവും. എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന. ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി? കണ്ടാലോ? ഇന്നത്തെ ലൈവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കാം, അത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് അവന്മാര് കാണിക്കാൻ പോണേ? അതന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങള്. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിന്റെ ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. മുന്നേ ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടായുണ്ട്, കുറെ മുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിന്. ഓല ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോ
അങ്ങനെ മന്ദാറിന്റെ സ്കിന്നും മാൻഡ്രയുടെ സ്കിന്നും പുതിയത്. Bro, one day I messaged to my friend, but that was not she. I think it was her sister, but that was the boy, her brother, neighbor brother who chatted with me. I said, okay, why? But he chatted with me again. And now, no. അവരെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല, അവർ ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടാവും അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജസ് അല്ല. വേറെ Welcome to നോക്കാനൊക്കെ Battle ഇഷ്ടം Royale. പോലുള്ള വേറെ The match is ഹെൽപ്പ് about to ചെയ്ത് start. നമ്മളതൊന്നും Time for the നോക്കിയില്ല. mission. Get ready. ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടീമുകളൊക്കെ പോയാലോ? കുറെ നാളായില്ലേ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിട്ട്. അല്ല, ഈ ഫീനിക്സ് നമ്മൾ ഓജി ഫീനിക്സ് ആണ്. ഓജി എന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓടിയത് പി ജി ആണ്. PG ആണല്ലേ. ഞാന് ഫീനിക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് തപ്പുകയാണ്. അതിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബാറ്റ്മാനെ നാളും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഗുലാഗ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരും. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ ജീവിതം. പക്ഷേ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടല്ല. Enemy down. Enemy eliminated. പ്രീസ്ലിന്റെ താഴെ ഒരുത്തനെ, രണ്ടുപേരും മുകളിൽ, ഒരുത്ത മുകളിൽ. Oh, nice, bro. അടുത്ത് മറ്റത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചിപ്പിന്റെ അവിടെ പോയിട്ടേ ചിപ്പിന്റെ അവിടെ Enemy vehicle is nearly done for. നല്ല അടിയത്. ചിപ്പിന്റെ അങ്ങോട്ടോടാ. അടിയടാ വലിച്ച ഇതില്ലായിരുന്നു. ഞാനും തോന്നുന്നു നല്ല കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അടഞ്ഞു പോവല്ലായിരുന്നു. അടിച്ചു വാരി പോയില്ലോ. Thank you. You've been eliminated. Complete your
I said, please, I want to sleep and ignore him, but he is texting The airdrop me is and coming. നിനക്ക് ചാടയാണോ നീ? ഞാൻ പറഞ്ഞ സോറി, ഞാൻ പിന്നെ അവസാനം നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കി എത്തിക്കും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ്. വേറെ അവളോട് പറഞ്ഞ അവള് നല്ല ചീത്തയും പറഞ്ഞ ആ ബോയുടെ ഓക്കെ ആ നമ്പർ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇഗ്നോർ ചെയ്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത്. Ship ready for upgrade. ഒരു ചോപ്പർ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഹാർബറിൽ നിന്ന്? അങ്ങോട്ട് പോടാ. ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇവിടെ ആരുമില്ല. വീട്ടിലോട് കമ്മോണ് വരും ഇവിടെ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ. ഇറങ്ങണ്ടേ? ഇപ്പത്തെ ചാടിയേ അവിടെ ഒരുത്തനല്ല. രണ്ടുപേര് ഒളിഞ്ഞാണ്. ഇതൊരു നീണ്ട കഥയാ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് കാര്യമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ എല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കേട്ടത്. ടോപ്പില് The airdrop is coming. എവിടാ ടോപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ. ഇതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ കയറിയിട്ട് ഏത് ടവറിന്റെയോ ചാടി അവിടുന്ന്. താഴെയാണ് ശബ്ദം. താടിക്കാണല്ലോ. എടാ നോണ്ടറ ഇതെടുത്തോട്ട് പോകും. ഇല്ല, അവിടെ ഇറങ്ങിട്ടാ പറഞ്ഞേ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവൻ മറ്റേ ഓവർ വിട്ടുകള തേയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓടി എന്തേലൊക്കെ വാങ്ങാം. ക്യാഷാണ്ടേ? വേണം. ആ തേയില് കഴിഞ്ഞ് വേഗം വന്നാ കിട്ടും. 14,000 തവണ. ഇത് അച്ഛനെ മേടിച്ചാണ്. അവന് ഗുലാഗ് എന്ത് വാങ്ങണ്ടാവും. വേണേ വാങ്ങിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ സ്ലീപ്പ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയ കഷ്ടമായി. Skill chip ready for upgrade. വരുന്ന കഷ്ടമുണ്ട്. ചോപ്പറുണ്ട്, സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ റോട്ടിന്റെ അവിടെ ചെരി വെച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. റോട്ടിലാണ് ശരിയല്ല. The airdrop is coming. അമ്മായി തിരിച്ചെത്തിയ അത് മരി ഇറങ്ങിയേക്കാം. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതാ. അമ്മാരാണ് ഇറങ്ങിയതാ. റിവെഞ്ച് എടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാ. മേളിലുള്ളതിനെ കിട്ടിയ മോളെ കിട്ടി. ചാടിയുണ്ട്. അടി വരുമ്പോ ചാടിയുണ്ട്. സൺഡേലും വേറെ ആളുണ്ടാവും. അടിക്കണം. ബാക്കില്
Cover me! Reloading! ഇതിനോട് എല്ലാ റോട്ടിന്റെ ചിപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റെഡി ആയിരുന്നു. Airdrop has been delivered. ഇവിടെ ആള് Zone is collapsing. Enemy spotted! നിനക്ക് ചാടിയൊന്നു. ഒരാളെ ഇറങ്ങി അവർക്ക് Enemy spotted! മേലില് മലയാളമല്ലേ. The airdrop is coming. Drop is coming. കിട്ടിയടാ. Our vehicle is about to explode. Incoming RPG! Airdrop has been delivered. ഒന്ന് കണക്കാക്കി. അവിടെ തന്നെ ഫൈറ്റ്. Enemy vehicle is nearly done. ചിപ്പിന്റെ അത് ഡ്രോപ്പിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അവിടെ താഴത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Enemy eliminated. എടാ റാസത്തെ Your teammate has been killed. Revival match is on. Changing mag! എന്നെ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ സെൽഫ് റിവൈവ് ചെയ്തോളാം. അവന്മാർ നല്ല ലിറ്റാ. നല്ല ഡാമേജ് ആണ് രണ്ട്. The airdrop is coming. Half of the teams are eliminated. Airdrop has been delivered. അയ്യോ, Time for a fire sale. ഫസ്റ്റ് മോളിലെ ആരുടെ മോളിൽ റാജ് ലോഞ്ചറൊക്കെ വെച്ചേ. ബാക്കി രണ്ടുപേര്. Killed. Revival match is on. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കെയറിങ് ഒക്കെ എന്റെ ക്ലാസ്സിനോട് പറഞ്ഞ അത് പിന്നെ അവൻ ലൈവ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ബൈ ബ്രോ, നെറ്റ് ഷോ ആണ്. ഓക്കെ 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 ബൈ ബൈ. ബാക്കിന്ന് വന്നടാ. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Your teammate has been killed. Revival match is on.
നമ്മള് 3 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നമ്മള് 3 പേര്. അപ്പൊ പെൻസിലേക്ക് ഇതില്ലേ? It's not available. ഇതാണില്ല. Batch. Not available. But, They call now. They don't call. I received a call on Sunday to collect this from. They told you it's not available. No, didn't say. Sir? No. Oh, Not available. yeah, it's available. The call from office. Yeah. That's not the- Skill chip ready for upgrade. ഇളക്കി. Buy station is unavailable. Engaging the enemies. ഇതാ പോയിട്ട് ഇതാണല്ലേ നേരത്തെ അടിച്ചേ. The airdrop is coming. ചിപ്പി ആദ്യം കൂടെ പോകും ഇതോണക്ക് ചെറുതാണ്. ഞാൻ ഒരു അതിബുദ്ധി കാണിച്ച ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യമേ ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യമേല് പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ടെന്റ് ഉണ്ട്. The safe zone ഒന്ന് is രണ്ട് collapsing. പേരുണ്ട്. അവിടെ അവൻ തന്നെ. രണ്ടുപേര് എങ്ങനാലും ഓടണം. സോണ വരുന്നു. അല്ല മൂന്നാമത് ഒരുത്ത വരുന്ന റേറ്റിന്ന് 3 അല്ല 4. അവർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. കൂട്ടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൂട്ടായിക്കോ. ട്രാപ്പ് Down to the last 5 teams. പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഗെയിം കളിച്ച്. ആ ബക്കായി. പോയോ പ്രിൻസിലി? മനസ്സിലാ നീല്ലേ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നതാ. എനിക്ക് കേട്ടൊന്നുകൂടെ വിളിച്ചത്. EM2 ഇതാക്കിയ EM2 ചെയ്തു തോന്നുന്നു. മനസ്സിലാക്കിയ guys also watching the stream, please do like and subscribe. Like it, guys. Okay. Let's make a sub. ഒരു 6 സപ്പോർട്ട് കയറി 200.
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക്? ബൂസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയി ആ ബൂസ്റ്റ് ഇല്ല. എവിടെ പോയി? അവനെ സാധാരണ കാണുന്നതാണല്ലോ. സോറി കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഒരു അർജന്റ് വന്നത്. ആണോ ഓക്കേടാ, ഓക്കെ സീനില്ല. നീ ഗെയിമിലുണ്ടോ അതോ ഇല്ല ഗെയിമിൽ വരുന്നോ? എങ്ങനെ വരുന്നോ? ഇറങ്ങിയോ നീ? ഓക്കെ. ഇത് കാണുന്നതിനാണെങ്കിൽ CP കൊടുക്കുന്നത് അല്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ CODMന്റെ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാം പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ? CODMന്റെ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയായിരിക്കും. അതന്നെ അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങള് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ, 5th ആനിവേഴ്സറി. ഓല് സ്റ്റോർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മറ്റേത് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റോർ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ഇൻകം പർച്ചേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപകാരമുണ്ട്. ഓല് വെബ് സ്റ്റോറിൽ എനിക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയൂല. അല്ല, കണ്ടുനോക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറാം. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ, നെക്സ്റ്റ് സീസണിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക. അതാവില്ല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പറയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാ സീസണും വരണ്ടേ. ഇത് ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ മറ്റേ ഈ ഐഫോൺ ഇവന്റ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അതുപോലെ അങ്ങനെയാണോ അതോ ഒരു കാര്യം നന്നായില്ലല്ലോ. വാർസോൺ ഇതാക്കിയാട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് നന്നാക്കി. വാർസോൺ അലമ്പായിരുന്നു. അല്ല, മാസം ഓടാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. മാസം ഇന്നായിരുന്നു തോട്ട വാർസോണ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് മര്യാദക്ക് കിട്ടൂല. അങ്ങനെ. അതാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെ, ലാപ്പില് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ. ലാപ്പിലെ വാർത്തയുണ്ട്. അല്ല അതുണ്ട്. ലാപ്പിലെ വാർത്ത നമുക്ക് സീനാണെന്ന് അറിയൂ. നല്ല ഗ്രാഫിക്സും വെട്ടയാണ് കളിക്കാൻ തന്നെ. ഞാൻ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ലാപ്പ് ആദ്യം മേടിച്ചപ്പോഴില്ലേ, നമ്മള് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ലാപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ഗെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൽ ഓടെ First blood. ആരെന്നുവാ? ഇത് തോന്നണ ഈ കാലത്താണോ? ഇവിടെ ആരുമില്ല. എന്താ വെള്ളത്തിലാ? അല്ല, എന്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ നിങ്ങളെ ലോബി എന്റെ ലോബി അല്ലേ? കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ആരോ പോയി അടി വാങ്ങി.
Revival match. അവിടെ ഇല്ല. എന്നോട് പാരെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട് പോയി ചാടാം. ഒരു കൂട്ടല്ലേ ബോട്ടാണ് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു അമറ് കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ. അത് പേരാണല്ലോ. ഷോർട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് ആരാണ് ഷോർട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് അടിക്കുന്നത്? ഒരു സ്നൈപ്പർ ഉണ്ടോ? ഒരു സ്നൈപ്പർ അപ്പുറത്തെ കോർണറിൽ. ഇവിടെ ഒരു സ്നൈപ്പറിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അവനൊരു മിക്ക ക്യാരക്ടറാണ്. അതാ വണ്ടി എടുക്കണം. അവിടെ നിർത്തി. Reloading. Cover me. നിങ്ങളെ മുന്നിക്ക് സ്ട്രീമർ മോഡിലിട്ടിട്ട് Enemy eliminated. ये क्या है भाई? ബാറ്റ് അടിച്ച് ഞാൻ കാശ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. അടി അവിടുന്ന് മുകളിൽ അടിച്ച കാശ് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്നേഹം മതിയടാ. നേരെ ഇട്ടുള്ളൂ. അത് ചെയ്യണ്ട. Yo, chip, ready for upgrade. അമ്മ ഇവിടെ ലൂട്ടിയതാ. ക്യാഷ് 5000 ഉണ്ട് എന്റെ എടുത്തോ. വിചാരം കിട്ടിട്ട് എന്തിട്ടാണ് ആ വെച്ചോ. അതെയോ Airdrop has been delivered. എടാ എന്നെ അടിച്ച് പുതിയൊരു ടീം വന്നു. എടാ എന്റെ കയ്യിലെ സാധനം എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോടാ. ഓ എടാ വണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പോസിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടുപോയത്. Time for a fire sale. വളഞ്ഞ അവന്മാര്. The airdrop is coming. നീ ചത്തില്ല അവിടുന്ന്? ഞാൻ ഗുലാബി പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ. Location exposed. Your teammate has been killed. Revival match is on. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. ഹായ് Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. മാറി എവിടേക്ക് ഇറങ്ങടാ. പോയി ജീവനുള്ള എന്തോന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കണേ. സോൺ ഔട്ടിന്റെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സോൺ ഔട്ടിന്ന് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ടീമാണ്. എന്നാ പിന്നെ റൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയത്. ഞാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിത്തുമ്പോ തന്നെ ഇത് ചെയ്യും. എന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണേടാ. ഇപ്പൊ വാങ്ങിയ ഇരട്ടി വാങ്ങാം. ഉണ്ടാതി ഇവിടെ കളിക്കും.
ഒന്നുമില്ല, ഇരട്ടിയാണ്. എടാ ഞാൻ എല്ലാരെയും നോക്കാക്കുന്നുണ്ടോ, ഫിനിഷ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാര്യമില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് ആക്കുന്നില്ല? എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവന്റെ ടീമേറ്റ് വരുന്നത്, ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ നേരെ കയറി ചെല്ലരുത്. ഒരു ഗ്രനേഡ് The എറിയണം. airdrop is 1 or coming. 2 ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ക്ലസ്റ്റർ എറിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുക്കുക ആദ്യം, എന്നിട്ട് കയറി ചെല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെടുക്കാൻ ഈസി ആയി. അവിടെ ഫുള്ള് ലൂട്ടറാ. മനസ്സിലായി. എടാ എല്ലാരും ഗുലാഗി പോയി ചത്ത കേട്ടോ, നീ ഒരാളെ അല്ല 3 പേരെ വാങ്ങണം. അങ്ങനെ തന്നെ. Airdrop has been delivered. വെൽഡോക്കാനി. Airdrop has been delivered. പൈസ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയറിനെ അടിക്കുക, അവന്റെ പൈസ എടുക്കുക. ആഗ്രഹമായിട്ടല്ല, ഉണ്ട വേണ്ട കയ്യില്. അതില്ല. ഓ കള്ള ചോപ്പർ. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് ഓടി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വെറുതെ അടിക്കാൻ ഒരു നിൽക്കണ്ട. ബെസറട. ഒരു നിമിഷം ലേശം ലേറ്റ് ചെയ്തു. സെയിലുണ്ടോ? ഇതില്ല, കാര്യമില്ല. അവിടുന്ന് വിടാം, മറ്റോമാരിപ്പോ The വരും. safe zone is collapsing. നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് അടിക്കുന്നു. കളത്തി കളിക്കട. ഓ അതെങ്ങനെ കൊണ്ട് ഹാക്കറാ ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്നൈപ്പ് അടിച്ചത്. തമ്പുരാനരാ പോയി ഇത് ചെയ്യട്ടെ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. പ്ലെയർ ആണെങ്കിലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടറിന് ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ. റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ അവൻ ശരിക്കും കളിച്ച നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ടീം പ്ലെയർ, അവനാണ് പ്ലെയർ. ദോസ്ത് ചെയ്ത കടൽ തീരത്തിരിക്കുന്നത്. കടൽ തീരത്തിരിക്കുന്നത് ദോസ്തി. അതെ ബസ് അത് ഏതാ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്
റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചാലോ? നീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ, ഞാനപ്പൊ നോക്കില്ല. എടാ ഫിനിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫിനിക്സ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഞാൻ ഡോ സ്ക്വാഡ് പോകും ആളില്ലെങ്കിൽ. Location exposed. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Enemy vehicle is nearly done for. Guys, those who are watching this video, please do like and subscribe. Like the game, please. If you are new to this channel, please do subscribe. കൊല്ലണം. എത്താ പ്രശ്നമില്ല. ആരുല്ലേ? വൈ 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 ഒന്നുകൊണ്ട് First blood. എന്താ ഇവര് ഇവിടെ സെൻട്രലിൽ വിട്ടാതെ പോയ? അത് കൈനറ്റിക് ഉണ്ട്, വായ എടുത്തോ. എന്റെ ബാഗൊന്നും ഇല്ല, സ്ഥലമില്ല. എൻ്റെ ഒരു കൈനറ്റിക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏക്കെന്നാ. Assault rifle here. Level 1. നല്ല ബോട്ടാണ് ഇവിടെ ചാടി. ഇല്ലല്ലോ പ്ലേസ് തന്നെ. അമ്മാര് നിന്റെ അടുത്ത് കാണല്ലോ വന്നേ. എന്റെ എവിടെ? ഇവിടെ മേലെ. അവൻ കിട്ടി എന്റെ ബോക്സ് ലൂട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ഷോർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യമാണ്. Don't try this home, okay? The safe zone is collapsing.
ഒരുത്തൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടേ. ആ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഓടിയാണ്. എങ്ങോട്ടാ പോയത് അറിയില്ല. The airdrop is coming. കേട്ടിട്ട് ഇതാണ് നോക്കട്ടെ. Airdrop has been delivered. ആ പേടിച്ച് ഓടിയോ? അവൻ ഈസി ആയിട്ട് ഇന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും ചെയ്യോ ഭയക്കണം തന്നെ. ചോപ്പർ എടുത്ത് പോവാ. സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടോ It's time for a fire sale. ഒരു ടീമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരുന്നു ന്യൂസിലെ. രണ്ട് The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Engaging the enemy. Enemy down. ഇതൊന്നും ഇല്ലേ? ഞാനെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിക്കടാ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് എടുത്ത് നിനക്ക് വേണം ക്ലാസ്സോ ക്ലാസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത്. ഇവിടെ അജീത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവാ. Airdrop has been delivered. Skill chip ready for upgrade. Airdrop has been delivered. മലയാളം മോഡ് കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അയ്യോ പട്ടിന് 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 പട്ടിനടിക്കും. Teammate has been killed. Revival match. ആ ശരി. ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അമ്മമാരെ. ആ രണ്ട് ട്രാക്ക് കളി കളിക്കും. Time for a fire sale.
നിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിലോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ബോട്ട കണ്ടെയ്നർ ബോട്ട കഴിഞ്ഞു. ബോട്ട ബോട്ട. The airdrop is coming. ആറുകൾക്ക് ഒരു ഉൾപ്പില്ലല്ലോ. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാ ഇറക്കണമാര്. പ്ലെയർ അല്ല ബോട്ടാ. ഇവിടെ എനിക്ക് സ്ഥലം നോക്കിയാ അതന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മേളിൽ ആളെ ഉള്ളോ ഞാൻ താഴത്തെ ആളിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഏതോ പൊട്ട ഒരു പൊട്ടം ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് മാഗൊക്കെ ഇട്ട് പോയിണ് നിലത്ത്. അത് ഓറഞ്ച്. അവിടെ വെച്ച ഇതുണ്ട് മറ്റേ കസ്റ്റം ഡ്രോപ്പ് എടുത്തോ The മാനപ്പുഴ. airdrop is coming. Airdrop has been delivered. ബാക്കി നോക്കിയേ. കിട്ടിയതാണ്. Mod here. ഓടുന്ന പോട്ടെ, നമുക്ക് ഗുലാഗാണ് മുഖ്യം. ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങുന്നേ. അല്ല രണ്ടുപേരും The airdrop is coming. മുകളിൽ ആടീന ഒരുത്തനെ. Airdrop has been delivered. ഇതിൽ ആർമർ ഇല്ല. രണ്ടുപേര് ഒരുത്തനെ നോക്കാക്കിയതാ. നോക്കാക്കിയതിനെ ഫിനിഷാക്കി. വേറെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഗുലാഗ് വാങ്ങിനോ? ഇതാകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടാണ് പ്ലെയർ ആണോ ഈ അവസ്ഥ. ലൂട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ചാവുകയാണ്. Enemy eliminated. Airdrop has been delivered. എടാ നിന്റെ റൈറ്റിലെ ഷിപ്പിന്റെ അവിടെ ഒരുത്തനല്ലേ അവിടെ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കൊറേ നേരം കണ്ടാണ് അമ്മര് എന്തോ ഭാഗത്തിന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഓഷ് Safe zone is collapsing. The air.
Enemy vehicle is nearly. Airdrop Ah, has yeah, been yeah. delivered. Hostile stealth chopper inbound. അവർക്ക് മാറിക്കും. Your teammate has been killed. Revival match is on. Airdrop has been delivered. Be advised, airdrop care package inbound. Airdrop has been delivered. Buy station is currently unavailable. എടാ, ഇത് കാണുന്നില്ലടാ. Airdrop incoming. എനിക്ക് ഫോണിന്റെ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Airdrop has been delivered. എടാ, വ്യത്യാസം നീ ചത്താ. The safe zone is collapsing. Warning, EMP drones have been deployed. Get out of this smoke. Down to the last 5 teams. Now is not the time to hide. It is the time to strike. ഇതെല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റുന്നേ. ഇതെവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതെന്റെ പ്രൊഫൈല് വരുന്നല്ലോ. ഇതൊന്നല്ല.
and all of the UI elements just to kind of start. Blackheart, a map that you're going to be seeing a lot of quick, frenetic action, but the thing that we want to keep an eye out for is what weapons, what field upgrades, what are the things that these, pro players, former pro players, major content creators are going to be using today. Yep, and then Scott, he has a sub in his hand, right? This is the Dravik 45. Black Ops 7 is bringing in 16 new multiplayer weapons, 30 in total, right? But in the beta, this is a weapon that's fast. Obviously, as you can see, Scott, he is slaying out of his mind, but this is an exciting one to see as the duality of the perks. We're going to see a lot, probably tech mask, right? Just kind of utilizing stopping stuns. Yeah, it's going to be interesting, I think, to see, for those that are avid fans of the Call of Duty franchise, you hear the devs talking about how this is a spiritual successor to Black Ops 2, but it's in a reinvented, new, nostalgic way that ties into the old while still building on the new. I think, for those that really enjoyed Omni Movement from Black Ops 6, you're going to be able to still feel that thrill, that surge of adrenaline kind of bouncing through the map, but the big thing is this jumping mechanic. And as we start to go from player to player, creator to creator, you're going to see some players have really honed in to what exactly they can do off that wall jumping. And of course, here at Call of Duty Next, our official CPU and GPU partner of Black Ops 7 is... I think that is the one. I think that is the one. It's still carrying over from one time to another, the wall jumping, but also keep in mind just the base level at which you sprint at. We'll talk more about that throughout the day, and we'll get a couple of in-hand looks to kind of see what that looks like versus not really having that in this game. But I will tell you, when we had a chance to play just a couple of maps yesterday, the game feels really smooth and really consistent, still building on the core elements that we were seeing from last year. The M8A1, a gun that we have seen consistent. I was getting murked with this one, as it is at Symphony's using it quite well. A two-burst weapon, but this being very, very powerful. We'll see a lot of players using this, and as you can see, Corsair, right? Prepare for battle, official gaming hardware and peripheral partner of Call of Duty. So Corsair, so much. Exactly the case. And I will say, the Peacekeeper, another weapon that a lot of people were curious to see in terms of that kind of more main style AR. Is it going to provide an AR title this year? And I will say, watching some of the players that are in the CDL and those long-standing content creators, whether they have competitive experience or just a lot of in-game experience, watching them use that Peacekeeper has been really, really enlightening. Right? I think it's really got a level of balance built into well, if you're looking for an honest take, don't go much further than Legion stream. He'll give you every emotion, reaction, and feeling he's got. Oh gosh, yeah, I mean reaction time, right? You have to be fast when it comes to some of these, 120 minutes, right? The hybrid perks, some of the specialties that you can equip, as we saw Legion using that. But look at Aiden utilizing, diving around the drill for Blackheart. That's what we were talking about, the grinder pit. You have to jump over or diving belt to take flames, right? Exactly the case, WC champion in Warzone. But as you see it, again, you saw him bouncing from wall to wall to wall. You're going to need to get yourself a level up on the opponents that you're going to be facing in the beta. So go ahead and go to Scott here for Call of Duty, the official controller for Call of Duty. Those back buttons go, make sure you can bounce freely, get those stead slides out of the way, and make sure that you're moving like the best of us. Moving like the best of us. Oh, the best. Yeah, this game is late. Oh gosh, bounce. And even utilize that to even kind of like jump pink over situations. But look at how quick Aiden is moving. And in typical COD fashion, you're going to see a blend of everything. We're going to talk a lot about the map design and hear specifically from the designers themselves later in the show. But I think one of the things that old school Call of Duty players are going to recognize nearly immediately is the reinstitution of a lot more of that traditional kind of 3-lane style map. This one in particular
is ഇത് exactly that. വരുന്നതാണ്. It ഓ feels, ഏതോ in ഒന്ന് a way that ഇതുപോലെ you can get from lane to കിട്ടിയായിരുന്നു. lane very quickly. It's got a nice central area, a couple of decent POIs where you find a lot of the engagements that you're going to get. And like you mentioned, it's not small, it's not large, it's just that perfect little middle ground of building in that balance of finding good engagements while at the same time still being able to feel like you can finesse your life and ആ സ്ലൈഡ് extend നല്ല രസമാണ്. like we're seeing അത് here. കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ In ഭയങ്കര Call of ഫീൽ Duty ചെയ്യും. history, the maps is the most ഞങ്ങൾക്ക് important thing, പ്ലേ and I think സ്റ്റേഷനിൽ for these കളിച്ചതിന്റെ players ഒരു to be ഇതാണ് looking പറയണത് at, കേട്ടോ. like, do we see Black three Ops 6 lanes, ആണോ like, you know, do we see തോന്നുന്നു. kind of like height advantages, disadvantages, ഇപ്പൊ and, ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് well, അതായിരുന്നു. even just to kind of the central drill area, there's a lot of fights that do take place that are close range in here, and yeah, something like the Peacekeeper, having that weapon that you can take medium to long range fights, but also close range. Peacekeeper's a good ഇതിപ്പോ one. The ബോസ്റ്റിന്റെ Dragon's ആയപ്പോ Assault that we've been യൂട്യൂബ് seeing കട്ടന്റ് quite ഒക്കെ a bit. Just dropped. This is quite the lobby right here. Legion, Swag on the other side, getting FIFA down, but you know that FIFA is going to bring some ബോസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ just ഇങ്ങനല്ലേ. trying to bounce from wall to wall. And that's the other ബോസ്റ്റിന് thing that ഇപ്പോഴും you'll notice കട്ട as we ഫാൻസ് start to see ആണ്. the gameplay more. I really want you guys at home to lock into it. 3 jumps is about as much as you're going to be able to pull off. But it ഇതിപ്പോ does ആണെങ്കിൽ take എനിക്കൊരു you over കണ്ടന്റ് time. പോയി. That first jump feels ലിറ്ററലി like you're on a ഞാനിപ്പോ go-go ഒരു step. അരമണിക്കൂർ The മുമ്പാണ് second ഇത് one അറിയുന്നത് feels പോലും. like you're just on a little bit of a grab boot type situation. But the third one does kind of sit, you know, in this world of, okay, you kind of fall out of the sky. But that's map number 1 for the most part. Stephanie going to kind of finish off on her lobby here. And I will say, I think as you've seen so far, our show is really dynamic. And this year, it takes place in quite the exciting venue. And to tell us more, we've got Lottie down on the floor. എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നോ ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഓ ഇത് തന്നെ HV40 Now, of course, they're going to be streaming their individual POVs on Black Ops 7, so you can go to their streams, catch their POVs, see what they're up to on the game. But now we had so many epic creators that we wanted to bring to Las Vegas. We needed a second projection-based room, and I have my very good friend Chris Puckett over there right now. What's it like on your end of the pod? Lottie, this is an international fiesta in this room. Let me tell you, the LATAM crew, they are sniping heads. I got Portuguese being yelled at here by 9X. The Brazilians are going crazy. But I gotta say, this venue, this thing is nuts. After the show, we're gonna be renting this out for the COD Bowl, because everyone knows the Call of Duty Endowment Bowl number 6 presented by USA. You know, Chris, I love COD Bowl, and I've got to say, you guys at home, you're lucky because you get to watch the US, UK, and Canadian military esports teams duke it out with your favorite creators dropping into Verdansk, and of course, to get their hands on that coveted COD Bowl trophy. And of course, they're giving away Call of Duty Black Ops 7 beta codes and Black Ops 6 in-game rewards, revealing the endowments new pack in Black Ops 7, all while helping veterans find high-quality jobs. Now, I have to ask you, Puckett, and put you on the spot. What team are you rooting for this year? I mean, it's Black Ops 7. We're in the future. It's a no-brainer. I'm going Space Force. They already launched 1 trophy into the atmosphere. Let's get another one. Let's get 2 satellites up there. What do we think? All right. I'm liking what I'm hearing here, Puckett. We'll have to see. Cross your fingers for the space team. But we're going to head back into some more Black Ops 7 action. Lottie, Chris, thank you so much as we jump back into Blackheart and back on board with T-Dog. He's feeling himself. I talked to him a little bit yesterday after they did their tech chest, that he's just like, brother, I don't know what it is about this game, but I feel like I'm him. Yeah, like, it's so smooth, right? And I mean, you can see him displaying that. But one thing that I think we need to highlight is the overclock feature, right? We get this extra overclock feature, which basically allows you to upgrade your equipment. So, like, you have a stim shot, right? You can overclock that and essentially make it last longer, or debuff, you know, anything that comes your way. So it's pretty cool that we have that feature in buffed equipment. We'll point, you know, your attention to it as we go, because yeah, the field upgrade is really interesting this year. We're bringing back things like active camo. Of course, trophy systems are still in place, which I know a lot of players that are looking to play more of that competitive style are going to really enjoy the fact that the overclock gives you more deletion of incoming utility. That's great news. But we'll see some camo players you also have things like drone towers that are going to be placed. It's just a lot of extra flair that I think that is building upon, again, some of the core successes that we saw for Black Ops 6. And how about this? One of the score streaks, the Gravekeeper in play, or Gravemaker, pardon you. You can see through walls with this thing and actually still shoot through them. So cold-blooded might be important for some of our perk masteries this year. Oh yeah, the perk masteries and all the combinations that you can utilize. But that is so amazing to see that in action for the first time, really, here at Call of Duty Next.
Big Cartier kind of just going around this drill yet again. This is devastating. You don't want to fall off that ledge. But Alan, I love that you pointed out essentially-ish that you can utilize, but still going on with that stim and slaying out here around the diving bell side. Clean. Oh, can we keep it going? Let me see another one of those Gravemakers come on board. Let's stick here, Ops team, because we're seeing some gameplay right now. And I'll tell you, we're going to see some pop-off moments with the movement and almost a moment right there. Again, just a little jump, and then you find yourself near a wall. You can essentially boost yourself a little bit higher. Really awesome to see that level of elevation be added into the mix. You don't want to pet that dog. So, with that too, some of the hybrid perks, right? Support offensive, you can gain bonus streaks. So maybe in pubs you want to do that. Indeed the case. So that completes our first instance of Blackheart. Up next, a deep dive on all things new Black Ops 7 map regarding. But we'll be right back. More Call of Duty coming up after the break. AMD, the official CPU and GPU partner of Black Ops 7. Share the wins. Elgato, the official streaming partner of Call of Duty. Herman Miller. Check out the latest Embody gaming colorways at hermanmiller.com/gaming. Xfinity customers get early access to the Black Ops 7 open beta. Visit xfinity.com/rewards to claim your code today. Accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize. A trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty challenge today. Welcome back. We are very excited to talk more Black Ops 7 multiplayer. We are joined by more of the Treyarch team. Miles Leslie, Associate Creative Director, and Brittany Perello, Senior Producer. Guys, welcome to the Omni Room. We made it. Let's go. Now, we just had our very first look at one of our multiplayer maps in action. That was Blackheart. But Brittany, that's just a taste. So what can we expect on launch maps? Yeah, we've got maps. We've got 18 maps at launch. 16 are 6v6 maps. Out of that, 13 are brand new. And we've got 3 Black Ops 2 returning favorites. We've also got 2 skirmish maps for our 20v20 mode that take place in Avalon. Nice. It's really in a variety of sizes, leaning more medium, but we'll have some of those fast frenetic drops in there too. Awesome. What a map portfolio for launch. Now let's take a closer look at these launch maps. Yeah, we got Colossus here. So this is a BO2 callback. It's falling into the ocean. This map is super fun, looks amazing. Next is Den, Japanese castle that's been taken over by 2035 technology. Also a lot of fun with some wall jumps on the roofs there on the side. And of course we've got Express, one of our favorites. Yeah. Watch out for that train. We're now in Japan, so it's looking really cool. Hijacked, another one now set in the Tokyo Bay. So cool. Fast, frenetic, classic. And Homestead is David Mason's childhood home, which is awesome. We could bring it back really cool way. Really fun map under the Aurora Borealis in Alaska. It looks amazing. It's got some technology there that's kind of smashing into it, really fun. Paranoia, this map's amazing. You talk about Black Ops, we're leaning into the mind bending. We're in David Mason's mind, and you need to escape the nightmare here, which is a lot of fun. Looks great, plays super frenetic and fun. And we got Raid. It's yes. beautiful now. Yes, we do. In the Tokyo Hills, our iconic competitive favorite map is back. So excited. This one's a lot of fun retrieval. You're in the Alaskan wilderness, and actually if you run through the snow, you leave behind footprints. So it's pretty cool to try to track some players through that. That's right. And Scar's next, and this is another Alaskan town, but we've kind of smashed it where this town's been taken over by technology. Collateral damage. Flagship is an awesome, another callback. USS Obama from BO2 now being decommissioned. Fight through it. Sparks are falling on you. Robots around you. It's a lot of fun. Yeah, a lot of variety too, but with beta this week, you know, we need to take a look at what we're playing. We need the tips from you guys. So let's take a look at the maps coming to beta. Yeah, we've got 6 multiplayer maps available in the beta, all that you're going to be seeing today, watching the best of the best play.
Yeah, it's really exciting. The first up is Cortex. So, human testing site. People in tubes are going to fight around, use it as cover. Very frenetic, very fun. Lots of cool Overwatches, my side versus your side gameplay there. Blackheart, which you've seen, of course, this Avalon offshore oil rig, ties to the campaign. It's got a rotating center and some really unique wall jump opportunities. Careful with the wall jump. Forge here, we've R&D facility, cutting edge technology on display, and you've got some cool dynamic cover in the middle here. Exposure set in Australia. We've got some really vibrant colors, some cool wall jump opportunities up in that rotating container. You get some cool power positions right in the middle there. Imprint is a 3D printing facility that's actually making technology of war. You get to step through the whole process as you're doing it, and it's got a moving platform in the center of the map. And you've got Toshin. It's gorgeous, vibrant colors here right in urban Tokyo, and you got that crash site in the center, some really cool jumping in the center, and really awesome landmarks. Pretty awesome landmarks. Everything looks fantastic. The color palettes, everything. Got all the landmarks. We've got all the landmarks, and I've played a few, and they are very, very fun indeed. Beautiful stuff. Let's talk about how they play, though. I mean, how did you guys come to, the approach for designing these maps? Yeah, so we've got our classic 3-lane design style for Treyarch, clear definition, good path clarity, and really controlling those lines of sight. You can also see all of those spaces crafted for wall jump. You can get to traverse places faster without mantling, getting some really cool power positions, and there's a few must jumps that we use sparingly, but a must jump, you say? A must jump. But we really wanted to make it look like anything that feels like you can jump on it, you can. So have some fun. Totally intuitive. Yeah, and I've worked on every single Black Ops, and when you talk about the classic feel, like Brittany talked about, these maps have it across the board. Of course, they're bringing something new with Black Ops 7, but for me, an old timer, there's a lot to love there. Come And on. they You're an stand OG. right next to the classic maps as well. So Raid, forget Raid. You got some new maps now. No, I'm just kidding. We love Raid, we love Raid. But we got some new ones now. I also know, you said it before, but the landmarks, like, I know Brittany is a shot caller, so I know those call outs are going to be on point in these Always. maps. But Miles, visually, we have a ton of variety in terms of settings, in terms of looks. How did you guys think about that? Yeah, for us at the portfolio level, we wanted to make sure we had that variety. That's what Black Ops is. You're globe-trotting, you're going everywhere. We're in Avalon, we're in Alaska, we're going to Japan, deep into it. We're going into the mind. Only the things Black Ops could do, we're delivering that. Lots of unique gameplay, as you saw, lots of unique visuals, and all the landmarks. And we got more gameplay to get to. Casters, over to you. Thank you, Stephanie. Appreciate it. Shift back with Dream Crazy again. And as you see behind us, everyone's locked in. We couldn't even bother to try to talk to anybody. They're all locked into their streams, ready to go. And we're going to take a look at our second map here coming up, the Forge. As you heard, research and design base. But the real interesting thing about it is that dynamic center. The walls rotating around and pivoting is up into the Forge. The Forge, and also, too, 2 wings connected by covered hallways. It's just a lot of variety built on the harbor in Japan, and you'd love to see a bright and colorful map hold shift, but those walls, again, for every single map, it's not too much, right, but just a little, like, center point where it just Yeah, absolutely. We'll take a look at it. This is another one of those maps, and Brittany had talked about this. Taking the ability of wall jumping to stop yourself from mantling and getting to those higher grounds faster. I will say this is one of the maps that I got a chance to play yesterday, and I did feel the benefit of bouncing off of things to avoid that mantling mechanic and that animation to try to get you into the fight a little bit faster. That mixed with dexterity, your ability to try to zero in and center up a little bit faster too, really does make that elevation and that I would say feasible for those that find themselves on the low ground battling against it. I love that you say that, because it really just tests the player to, like, kind of, do you want to cover, cover versus mobility type of mindset, right? Moving around this map, though, you can see here pros just utilizing, again, that M8A1, and for AR players, for these height advantages, for those power positions, it's really useful to climb up in those high ground, and take the high ground and lock it down on the map. I think the other thing that's really interesting, and I did see kind of looking over the shoulder TP yesterday when he was doing his test, you see a couple of spots where you have like this natural built-in heady, as we call it, where you get like that competitive edge where you're just barely over a piece of that center kind of obstacle terrain. But your ability to bounce
kind of eliminates the power position of the low ground, kind of medium ground headies, because you can just bounce up over, get a better look at the player behind that cover, and actually take an advantageous gunfight. So it's, again, just really interesting to see some of our more experienced players try to utilize that mechanic to make fights that feel, you know, inadvantageous a little bit more neutral. Love that. Love that. Samir too, utilizing the Scout Pulse. Scout Pulse got a little information there, but hey, shout out to Elgato, share the wins, the official creator gear for Call of Duty Next. Thank you so much for supplying us with all of your gear. And this is one map I will say you kind of see a couple of players will, you know, re-identify the usage of doors, which is something that the devs have really kind of put a lot of focus into, the more automatic style. Something we saw a lot of more in like Black Ops 4, things of that nature, where you don't just get those single doors that you have to pop and burst open. Now you've got these more automatic style doors that you can shoot, create a longer line of sight than you may normally expect by looking at the different central point of interests. And that's another one of those things that, again, you continue to build on what's been there and where the game continues to mold and morph as we move forward. The doors, that was quite action through it. So yes, it automatically kind of opening up for you as you walk upon them. But here on the forge here, going up top, you see Samir kind of controlling this lobby observation area, but being very comfortable, full streak out, and also just kind of flying around the map with these specialists. We'd love to see him. He's utilizing the Enforcer specialist, just allowing extra health regen and also movement speed. Another thing that, you know, kind of I want to just turn your attention to as an audience member, those that are, you know, more familiar and kind of got Omni movement underneath their belt a little bit faster, you'll notice that there is a bit of that buttery slide movement that I was about to say. We're used to seeing it from just a static jump into slide. You can get that same momentum little boost off of a wall jump. So, you know, that's another opportunity to kind of build on the movement that's already existed. And if you're looking to dominate every game, make sure you check out Origin, the official gaming PC and gaming laptop for Call of Duty. Whether you're at home or on the road, check out Origin to keep yourself in there, gaming, grinding, gunning. You know, he's not even using his streaks. He just wants to, at this point, maybe get a nuke. Samir, you know, he's a competitor, plays in World Series of Warzone. Look at him now, just continuing on, going. And you can see, too, every kill he gets on the right-hand side, quick regen, tech, sprint speed, movement speed. Getting those indicators, letting him know he still has his perks. Yeah, it's just another one of those things, too, that the indication of, like, the UI, it continues to grow. I noticed this yesterday. You know, you start to see, like, the who is targeting you, who did damage to you. A little bit of a boost now because you also see what you've been affected by, whether it's a UAV or a recon pulse. It's just really cool. There's no shortage of information on the game. So whether you're somebody who is experienced with Call of Duty or looking to jump back into it or play it for the first time, you're never really amiss from knowing what's happening on the map. Almost a turn on for Samir, which would have gotten SFG players across the world giddy, but not quite there. And he'll jump back over to the M8, try to get that burst weapon online. That's where maybe how do you take him down, someone who has Enforcer? Maybe that, and I love that you mentioned that Call of Duty is so good for like countering, you know, streaks, perks, countering equipment, and we love to see that. So maybe utilizing, for if you're the enemy team, right, like maybe recon, right? You can see when you spawn up, you can see, you know, the direction of where players are coming from. Yep. Utilizing other perks, classes to counter a player like this that you just literally flying around the map. Well, we got a little bit of a comeback effort here from Amir's team. Up and over. Another look at how you can utilize the movement to break cameras and give yourself an advantage in a gunfight you might not expect. And Amir's happy to exclaim about that feeling. Difficult battle again in that modular middle center. As we take a look at Drop, another part of Call of Duty customizer typing the official keycaps for Call of Duty. If you're looking to customize your keyboard, look no further than Drop. All right, affected by tracker ADS auto ping. So you can kind of see again a little bit more of that recon being able to stop Samir here. But of course, domination, a typical mode that we've seen in Call of Duty for so long, getting displayed here on the Forge. As this is a really fun map. Just again, kind of utilizing rotating cover, wing to wing transitions is what we see Samir doing. A lot of that cover versus mobility. Yeah. He's really utilizing mobility. 100%. Yeah, this is an interesting map, I think, again, just to kind of highlight and showcase. Whoa! Whoa! What's happening going on? over here? Oh, we can't. No. Hey. Whoa! This is not tactical play here. No, okay, there it is.
We'll finish off on the body shield, still a part of Call of Duty. I know that was one of those things that we saw a lot of comedy in as it was incepted the last couple of years. And Amir is happy to say, shut your mouth. I'm at the top of the leaderboard. The game's looking incredible. Players are loving it, but let's take a look to see exactly how much the players are liking as we throw things down to Lottie from a From the Seat player check-in brought to you by Herman Miller. Thank you so much, Shift. Hello, Zin. I know I'm totally interfering with your gameplay here on Black Ops 7. I have to ask you, though, early days, all right, coming into COD next, I have to ask, what is your favorite map so far? Favorite map? Probably Toshin. I like the Japanese vibe. I haven't been to Japan yet, so it's the closest thing I got. And so far, it's very, very vibrant. All the maps are very vibrant, which I think is very good. They're a ton of fun. But Toshin, I think, is my favorite right now. All right, love to hear that. Now, we have a room filled with epic creators, of course, one being yourself. But if you had to 1v1 everyone in this room, are you coming out on top? Who would I play, or would you come out on top if you 1v1 everyone in this room? Yeah, it's a guarantee. Hex might be difficult, Duke Dennis might be difficult, but everyone else I think I can handle. All right, and who would your hardest competition be in this room? Hardest competition in this room? Probably Hitch. Right. Really? He's got the gunny like that? Probably Hitch. That's not a friendship thing. Sorry? That's not a friendship thing, huh? No, not at all. Okay, not at all. And how? Really good. He's just really good. I'd love to hear that. How are you finding Black Ops 7 so far? Are you loving it? Yeah, I am loving it. I'm not sure what we're allowed to say, but they showed us a lot of cool stuff that I think everyone should be really excited for. Like for me, maps is the most important, and so far I'm loving what I'm seeing. The M8's a ton of fun to use, right? Very nostalgic, and I feel like it's actually very well balanced. SMGs are fun. I love the wall bounce too. It adds for some, playing against Shotzi might be a little difficult, but it's fun. Zin, thank you so much. You're such a good sport. Back to the game, back to the lab. Thank you very much, Zin. That has been your From the Seat player check-in brought to you by Herman Miller. Lottie, thanks so much. Zinni doing maybe a little bit of, a little green wall service right there. But it does look like they're enjoying the game. And I will say again, talking to players of all sorts and kinds, they are really, really loving it. And by the way, every single player here at COD Next are currently sitting, or should I say lounging, in Herman Miller chairs. Herman Miller is proud to be the official chair partner of Call of Duty Next. And Ellen, you got more about the sweepstakes. I mean, yes, you at home can enter for a chance to win custom Herman chairs by entering the sweepstakes on the official Call of Duty X account and using the hashtags on your screen. Go get yourself into one of them. They are comfortable. We're going to go to a short break, but when we return, more Black Ops 7 action. Let's go, let's see. Change your game. Scuff Gaming, the official controller partner of Call of Duty. Hamilton, equipped for precision. Hamilton and Call of Duty team up for a special edition Khaki Field Auto Watch. Get yours on November 14th. Customize your typing. Drop, the official keycap partner of Call of Duty. Unleash the beast of Monster Energy, the official energy drink of Call of Duty. With Pablo Senior Game Designer at Treyarch. So we're going to be talking about weapons today. I don't know where we even start. What have you got in store this year for us with Black Ops 7? The big focus for us this year is just weapon variety. Most of them are brand new to the franchise, which is really exciting. And we've been able to pack a ton of unique gameplay into our launch portfolio because of that. I think like one great example would be a new shotgun. It's called the M10 Breacher. It's a pump action, but it's got a twist. If you hold down the trigger, you'll charge it up, reduce its spread, and then can fire and release and land some of those mid-range shots with a little bit more accuracy. And then obviously heard a lot about classic Black Ops 2 weapons returning. Peacekeeper and M8A1 I think are two great examples of our weapon goals. The Peacekeeper blurs the lines between AR and SMG, and the M8A1 obviously has its 4-round burst. So it's really lethal, I would say.
And now with Gunsmith, you can kind of build it in different ways too, which is really exciting. It sounds like there is a lot of variety, and variety seems to be this word that we keep coming back to with Black Ops 7. Variety is a big focus for us, and the 2035 setting has really helped us kind of push the gameplay in a lot of creative and unique ways. And obviously the weapons look amazing as well. You know, the aesthetic is really this cool marriage of sleek and tech, but still grounded. You know, the way we balance weapons, we've been able to kind of push the characteristics of each weapon to further extremes and still find creative ways to balance that, keep them in check. Can we talk about Gunsmith? Are there any big changes there? We've seen a lot of feedback from players that they want more build variety, and we're targeting that in a few different ways. At the core, though, we're making sure that you can modify some of the key stats that people really care about across multiple attachment slots. Or if you are more interested in just a good balanced build, there's going to be different ways of achieving that. That's the game now. What can we expect post-launch? We want to keep this momentum going into post-launch. So on the weapons front, more iconic, classic Black Ops 2 weapons returning, but a lot of attention into bringing more brand new weapons to the franchise as well. On the attachment side, we're really excited for the return of attachment rewards and weekly challenges. And most of those are going to be for a specific weapon. They're gonna totally change the way you play with that weapon, sometimes in absolutely wild ways that no one I think will expect. But then we're also making sure to bring global attachments each season that are going to be able to go on most, if not all, weapons in the game. Pablo, there seems to be a lot to get through once we got our hands on BO7. Thank you so much for being here. Thank you. Yeah, let's dive in. Can't wait. But for now, it's back to next. Thank you, Miles. That was Pablo Ortiz talking weapons. As we just saw, there are so many ways to customize your playstyle in Black Ops 7. We're back with Matt and Yale, but guys, hold on. We've talked weapons, but let's take a look for ourselves. Pablo already walked us through some of these weapons, but Yale, we're in the armory now. What are you most looking forward to playing with in the beta? There's so many great guns, but for me, probably the Dravic 45. That's mine. That's my pick. We had a bunch of pros out, and they all played, and they definitely gravitated towards that one. Yeah. And it kind of validated one of my favorite weapons. The M10 Breacher is awesome if you're rolling shotguns. Also just the weapon prestige system, all the attachment stuff that we're doing, prestige attachments, just so many ways to customize. It's great. Yeah, and speaking of what's coming to beta, Matt, let's talk about Overclock. This is a massive innovation coming to multiplayer in Black Ops 7. How's it all going to work? So Overclocks we're very excited about, and it really all came back to how do we let players tailor towards their playstyle a bit more, give them more agency. So with Overclocks, every piece of content throughout lethals, tacticals, field upgrades, and score streaks, you will eventually unlock 2 overclocks. Those are modifications to those things, which you can then apply one of those overclocks of your choosing. It adds a ton of depth to your loadout, and that's what we're really trying to do in Black Ops 7. Yeah, like bonuses, getting those bonuses. Bonuses, yeah, stat bonuses, functionality changes, some really fun stuff there. Some of them are crazy and awesome, and I cannot wait to use them. I can't wait either. Yale, have you got any favorites? Probably point turret. The fact that you can stick it on walls with one of the overclocks, it just makes it slightly more tactical to use. And then the Rhino's awesome. Like, it is a beast and even the super stimmy. powerful. Yeah, like even things, you know, maybe undersung, you get to that extra Just little ways to extra tweak them. buff. It's just nice that it's everywhere. Experience really matters, and you unlock. It feels like every single thing I'm playing with in this game has almost got its own progression system. It's so impressive, and yeah, I can't wait. I can't wait to play with camo, with smoke grenades. They've got different versions now, and of course, all the streaks. It's so fun. Matt, do you have a favorite overclock? I don't have a single favorite. Yale just mentioned the stem. You mentioned the stem. It is fun because you get to go back to kind of some familiar stuff. If I had to pick one, it's got to be the dog. Of course. And when he's on my team, he is a very good boy. If he's not on your team, he's a bad boy. he's actually What? I have a little Where's bit he of going? a surprise for you. You never said you were on Because streaks. we have a visitor. Spawn's flipped, and he's back. Fortunately, he's on our team, so he's being a very good boy right now. Which overclock does he? Oh, okay. He's got the sentry mode overclock, so he's gonna hunker down a little bit. And we did confirm. Yep, you can't to pet the dog. reenact And the MP trailer. Yeah, I'll go ahead and tell you. To be able to pet the dog, you have to have the sentry mode overclock.
Oh, bonus, bonus. You've unlocked that one, and you've applied it. That's great. Yeah. What is it? Are they capturing B? Down by the railroad tracks? They're capturing B down by the railroad. Go get him! Go get him, boy! Go get him! Go get him! Go get him, boy! Go keep my spree going. Oh my gosh, we love him. He's been We the love him. star of the We love show at Next, but I will say he runs quickly, and so He does, be yeah. prepared for that And if you have one coming after you. DAWG. Yes. Just Dog. Don't get it wrong. Dog. Yeah, It's a dog. Something we're also really excited about is the Specialist wildcard. That's Now, right. this is not going to be in beta, but it is in at launch. Tell us about it. So it's the first time a Black Ops game has ever had Specialist. It is a wild card because it is a Black Ops game. We love our wild cards. Yeah, we do. So if you give up your score streaks, which some of us, I know we've talked, Stephanie, you have some difficulties attaining score streaks sometimes. Don't you? You said it. Your words, not mine. But There's if you are perks one of for those, that, okay? Yeah, there are perks for that. So if you take the wild card, you will be able to pick 3 additional perks. So for a total of 6, you earn those 3 additional ones at 200, 400, and 600 score. And then if you are good enough, which we all are, at 1200 score, at 1200 score, you will earn all of the perks in the game, except for tax sprint. We got some feedback. We've heard a lot of feedback already. We're quick to adjust, so you will earn every perk in the game minus tax sprint if That's you get out. Awesome. at 1200 score. Damn. Real super soldier vibes. Gonna be very fun. I can't wait, cannot wait. Well, also last week I got to stop by Treyarch and get all the intel on some of the innovations coming to player customization. Let's take a look. I'm here with Alvin, lead game designer at Treyarch here on Black Ops 7. So welcome to the show. Thank you. Excited to be here. I'm excited to get my hands on the game. I'm very excited to see how I can customize my playstyle, which feels like more than ever in Black Ops 7. But the number one change I'm most interested in is the overclock system. Can you explain the philosophy behind that? It's all about adding more interesting choices and meaningful choices that adjust gameplay. So overclocks are upgrades that you can unlock over time as you use a piece of equipment or a field upgrade or a score streak. Eventually you'll unlock 2, and then you can choose one of them to equip. So it gives you options, maybe based on a mode you want to use this, but based on a different mode you want to use that. One of my favorite examples is the new dog score streak has an overclock that adds a sentry feature, which turns it into this really powerful turret. Another change that's been made. So Black Ops 6, we had the combat specialties, which was equipping 3 perks of the same type gives me a bonus, which was great. I had a lot of fun. How is that changing in Black Ops 7? We really wanted to expand on that system in Black Ops 7. You know, players seemed to like the system, but maybe felt it was a little bit too limiting. And so with hybrid combat specialties in Black Ops 7, you can experiment with playstyles, and you can mix and match. So as an example, say you like offensive and stealth perks. Now you can equip any mixture of those. Boom, you're gonna get a cool new hybrid bonus tied to those things. Staying on perks, there is a big addition to the game for the first time in Black Ops history, the Specialist Wildcard. What is the Specialist Wildcard? We were just talking about perks. We got a lot of cool new perks. Why not let players play with all of them? And what this lets you do is earn extra perks instead of your score streak. So you equip this to your loadout, you add more perks, and then you earn those on score. And then eventually, if you earn enough score, you can get all the perks. Thank you so much. There is so many choices to be made now as a player. My playstyle, truly, I'm gonna go deep in that beta. I cannot wait, mate. Really exciting. See you in the beta. Thanks, Alvin. Back to the guys at Next. Shift back with Dream Crazy. So awesome to hear what's new for loadouts, whether you're looking at it from a level of perks, weapons, specialists, utility. Everyone feels like there's a level of customizing it to your play style. Yeah, there's so much to look at, Shift. I just can't wait to get my hands on it, but just kind of just having that ability to use the overclock feature to extend the life of some of the streaks, and of course, looking at all of this on these beautiful maps in this interactive space here, coming up on Hardpoint on Toshin. Method said it was his favorite map, Shift, so let's see if he's gonna pop up on this one, but those ARs, they've been pretty dominant here today. I know all you Ranked Warriors CDL fans just inched a little bit further forward in your seat to see how exactly Hardpoint will play. And we're taking a look at least at Arctic Gamer for right now, and their team is dominating, so he's just going to hang out, try to get some of the sniper gameplay going through here.
So with this, I will say I played Toshin yesterday on this mode particularly, and just, you know, I got to get into my little CDL roots right here. I think this map is going to be viable. It feels super awesome. The points are dynamic. They feel like they're really balanced in terms of location, position, how you spawn around them, how spawns move. Everything feels really, really solid. I'm glad we're getting our first taste of Hardpoint on this map. And on Toshin too, we saw a little bit of VS Recon there, a little sniper play coming into action, which is a very, very, you know, feasible weapon here. But around the alleyway, Aiden does get sniped by one. And well, I love this map on Toshin. It's a lot of mixed spacing that we see here too. Yeah, and I think it's just, again, how you utilize some of these high ground positions, watching over hardpoints. This is P1 right here. You do have those windows that are on the other side. It feels like a power position, but the thing about it is you can bounce off that destroyed train, still get a look into that location, and try to at least battle up against it. So it doesn't feel as dominant as other high ground positions had in the past. I think there's also just a really good balance and design of talking high ground to high ground. It just, everything feels very level and neutral when it comes down to how power positions would normally feel versus what we're getting in this game, thanks to how the Omni movement can be combined with the wall jumping. Yes, in the park and like market areas, you see those windows which do promote a lot of you know, upper level fights, and then, you know, lower level, you can have submachine guns go at it on the ground level. So those ARs, as you'd mentioned, getting set up into those power positions. We see Aiding kind of cleaning up the rest of this hill time. He does fall to a nade, but nonetheless, Scout Pulse, I want to point that out. You know, you could basically use that as advanced UAV if you overclock it twice. Yeah, that's the other fun thing about it, you know, just kind of hearing the inside information about it, but seeing it in application is different. You know, the overclock system is going to allow for players to really customize their experience, not just in how they build their loadout, but how it affects your team and just the lobby in general. As you're seeing, the UAV reveals are coming through right now for Aiden with a Rhino in play. So in terms of a possible comeback, this is looking pretty decent, going from 1 to 2 pretty smoothly and having an idea of where the spawns are going to be. Aiden's just locking down the OBJ. Well, Herman Miller Gaming is proud to be the official chair partner of Call of Duty. Next, shout out to Herman Miller for supporting us and definitely keeping us locked in here during next. Chairs are elite. I mean, absolutely elite. Important. No bias. Yeah, you know, I think the other thing that we talked about a lot, you know, with the players yesterday, with how different the maps look aesthetically, there is still this innate ability to very visibly see your opponents. And I was talking to Brittany quite a bit, one of the level designers, about the map design philosophy and kind of experiencing a futuristic or near futuristic atmosphere while still trying to make it feel immersive. And she was very specific at talking about, we want to be able to really see the different sight lines that a player can have. We don't want to really clutter things with too much high ground, too many windows, too much stuff that's on the ground around you. Enough to make it feel dynamic and you have options in terms of what you play through, but not too much to where you feel like you can't see your opponents, as Aiden is tracking everything right now. But I love that you point that out, because the derailment structures, right, as Aiden was shooting at an opponent, you could see those broken structures really do work as vantage points for cover. So Brittany, it's a great job at just kind of like mixing the two, and with the vertical sight, the vantage points all around these alleyways. There's just so many ways you can cover ഇതിന്റെ ഒരു സ്മോൾ വേർഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള മാപ്പിന്റെ പേരെന്താണ്? A lot of these maps, we look at 3-lane-based maps, which again, there is an inspiration towards a lot of this. And as we get equipped for precision, Hamilton is entering the Call of Duty franchise space, the special edition khaki field automatic. I will say we had some time to talk to the Hamilton representatives, and wow, it's cool. I actually have the watch on right now that was used in Interstellar, the Murph watch. Very clean, very comfortable, so make sure you check out Hamilton for that limited edition if you're looking to up your wrist game. But getting back to the point, you know, again, you've got these central POIs, especially in a map like Hardpoint. You see those interest points immediately, but how you connect between the lanes feels really smooth, really fluid, and again, doesn't feel like you're held back by trying to take these tight routes to get from place to place, which I love. And it feels like each map is like that, right? We saw Deus Samir doing that on the Forge, right? Every single map, the map transition from lane to lane is so beautiful. And even if you are using something like the VS Recon, depending on what types of specialties and perks that you can move very fast. And MZ, a reputable sniper by far for so long in the community, she's working it really well with these one-shot. We're going to see a quad feed. Come on, MZ, give it to us. Almost a chance for some collateral action. Whoa! And then almost to the pistol. She can't believe it. Almost absolutely tore apart the entire lobby. But yes,
Yes, we do, MZ. We take those. Definitely some nice shots there. ഇവരാണ് ലൈവായിട്ട് കളിക്കുവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are doing a great stuff. The thing is, നമുക്കപ്പോ അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ. The strategies on that one. She knows exactly what she's doing here, but they are dominating right now. Another one goes down. Gosh, this is a sniper we have to try one now. I gotta just reveal my position here on it. I know the community talks about it a lot when it comes to the competitive side of the esport. Are we gonna see snipers in the game? Feels like we should have a chance to see this one. Actually, An official pizza of Call of Duty is Little Caesars. If you're feeling hungry, well, check it out Call of Duty next. Feel free to get on in there. As we continue on with the coverage for today, everyone is talking about the new dog score streak, of course, and courtesy of Little Caesars. We get to see a little bit more with them as we sat down to talk to Dog for a pep talk. What's up, everybody? This is Little Caesars Pep Talk with the side of Black Ops Intel. I'm your host, Chris Puckett, joined by a very special guest. We got T-Dog Smitty, and T-Dog Smitty, I have a special present for you. You hungry? I am so hungry. Let's eat, my friend. Bring him in. Look at my guy. It wouldn't be a Black Ops Thank without you so much. a robo delivery service. It's launch week, it's reveal week. What's the content strategy? Get as much content as humanly possible. First, we want to look at the maps. Black Ops 2 guns are back. What's going to be new in this game that you're pumped for? The wall bouncing. Weapons, I saw the camos are kind of nuts. Oh, definitely. The best thing they're doing this year is it's any mode you want. So campaign, zombies, warzone, multiplayer, you name it, they got it. Give me the day one. I need to get to Prestige as fast as possible, Loadout. What are you running? Holy moly. The M8 felt really, really good when I used it. The Peacekeeper felt great. If you're honestly, right now, they're all pretty good. For anyone who wants to become a Call of Duty creator, yes. What pro tips do you have for us? Don't just go live for 4 hours, mindlessly doing random stuff. Have a strategy. Final question. This is the Little Caesars Pep Talk. Where can I find more content from T-Dog Smitty? YouTube.com/TDogSmitty. For all of you at home, it is time to open the Little Caesars app, accept the Call of Duty challenge, complete it, and you could win Black Ops 7. Yeah, a free copy. And you are also entered for a chance to squad up with George Kittle, maybe T-Dog Smitty. Number 85, Little Caesars Call of Duty. Does it get better than that? I didn't think so. That was amazing, and we gotta love that dog. By the way, our creators are rocking Corsair peripherals throughout the venue, so you at home can enter for a chance to win the peripherals bundle by entering the sweepstakes on the official Call of Duty X account and use the hashtag below. But we'll be right back, and more Black Ops 7 coming right up. The Black Ops ഇല്ല. Nothing but Black Ops. നമുക്കൊന്നും ഒരു കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല. Dominate every game on a big screen TCL QD Mini LED TV with 144Hz native refresh rate and AMD FreeSync Premium Pro. TCL, the official TV. Call of Duty. Experience the world of Call of Duty with Corsair, the official gaming hardware and peripheral partner of Call of Duty. Operators, claim ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. What the heck, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എപ്പോഴാ ഞാൻ എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണോ പറഞ്ഞത്?
I think hi, welcome to the stream. It is the time to strike. എല്ലാവരും നമ്മളിരിക്കുക തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടിച്ചു പോയ തോന്നുന്നു. Now is not the time to hide. It is the time to strike. Let's wait. കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. നോക്കണ്ട ഉണ്ണി, ദേ കാണത്തില്ല. എടാ ചതിച്ചടാ, ഞാൻ ദോസ്തിന്റെ സ്കിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാടാ ഞാനിത് കേറിയത്. ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സങ്കടമായിരുന്നു. ഹായടാ, സ്വന്തം ഒഫീഷ്യലാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ? ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എടാ പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് 7 ഇത് കേട്ടാ, ആ സ്ലൈഡിങ് ടെക്നിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ജമ്പിങ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു എർഗണോമിക്സ് ബെറ്റർ സംഭവം. ജംപ് ത്രൂ ദ ഹോൾ അത് ഒരു കണ്ട് ബീറ്റ കളിച്ചാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വന്നീനും പിന്നെയും പോയെന്നാ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും വന്നു കിട്ടൂടെ, എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്.
വാഴക്കൊന്നും വെച്ചിരിക്കുന്ന വെരി ട്രൂ. ഇത് വെറും ചെറിയ കിട്ടും. പിന്നെ ഡോഗ്സിനാണെങ്കിൽ ഡോഗ്സിന് മറ്റേ സ്ട്രീക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നൈസാക്കി അവന്മാരെ. പക്ഷേ ഇറങ്ങുമ്പോ അറിയാം എന്താണ് അവസ്ഥ. കുറെ ആൾക്കാർ CODM യൂട്യൂബ് സ്പാം ചെയ്ത് ചാറ്റ് പോടാ. ഞാനും കേറട്ടെ. നീ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ബാറ്റിൽഫീൽഡ് 6 BF6 ബാറ്റിൽഫീൽഡ് 6 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എടാ യൂട്യൂബിലുണ്ടടാ, യൂട്യൂബ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തെറിവിളിയാണല്ലോടാ യൂട്യൂബില്. ഫുൾ ഫോം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യ. അറിയില്ല. തെറി ഒരിഞ്ഞ തെറി വന്ന. എടാ ഞാനില്ല, സോറി ബ്രോ. എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ. വന്ന എവിടെടാ? ഇല്ലില്ല, വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ചുമ്മാ നിനക്ക് വന്നോ? എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. സ്ട്രീം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. യവനെയൊക്കെ എന്തോന്ന് ചെയ്യണം. റിഫ്രഷ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു. ഇല്ല, പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ. ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. എന്ത് ഒരു ഒരു സ്ട്രീം അതുപോലും ക്രാഷ് ആവാതെ നോക്കാൻ ഇവനെയൊക്കെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ എന്തോന്ന് കിട്ടിയില്ല ഗെയിം. അവന്റെ തന്തയ്ക്കാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ റിവാർഡ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് ലിറ്ററലി വന്നിട്ടില്ല. വേണം.
You are the worst. ഞാൻ അപ്പൊ ഇറങ്ങണ്ടായിരുന്നു. ഇറങ്ങിയതാണ് സീനെ. Now is not the time to hide. ഞാൻ It is the time to കംപ്ലീറ്റ്ലി strike. പോയത്. റിഫ്രഷ് അടിച്ചപ്പോ സ്ട്രീമും പോയി. അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് കണ്ടോണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ റിവാർഡ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയും കയറാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി ഇത് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. ഇത് കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരട്ടെ, പിന്നെ തരട്ടെ. ഞാൻ ഈ 2 മണിക്കൂർ ഇരിക്കും, 11:30 വരെ ഇരിക്കും. ഈ സാധനം കിട്ടണം. എന്റെ ടൈം കളഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറ്. അവിടെ ഇപ്പൊ റിവാർഡ് ബോക്സ് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ വരുന്നത്? എനിക്ക് കിട്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല. എന്താ റിവാർഡ് ബോക്സ് കാണുന്നില്ല എന്നല്ലേ കംപ്ലൈന്റ്. ഇപ്പൊ അത് മാറിയില്ലേ? What the heck, guys? Now is not the time to hide. It is the time to strike. ഇവനൊക്കെ ചാട്ടവാറില്ല. ടൈമർ റണ്ണാവുന്നുണ്ടോ? എടാ എനിക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. എന്താണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ പണിയായല്ലോ. So disappointed, guys. This is not what I expect from COD. ഇപ്പൊ 2 മക്കളാ. ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇറങ്ങരുത്. എടാ ഇനി ഇറങ്ങില്ല ഫിനിക്സ്.
ഇറങ്ങൂല അത് തന്നെ ഇനി ഒന്നും റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോലും നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇരുന്നേ വെച്ചത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയതാണ് ടൈം പോയെ അടാ അത് തന്നെടാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാനും മണ്ടത്തരം കണ്ടു Yeah. Guys, you have to fix this. Or else you have to give it free. Later, നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നോ നീ എന്താ ചെയ്തേ മിക്സേ guys. Sit. ഇപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും പോയി കളിച്ച് ഓ ഓക്കെ എടാ ഇത് വരുന്നേ ഇല്ലടാ കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എന്റെ 3 ബോക്സ് ആണ് ഈ ലൂട്ട്
എന്നാലും റിവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് സംശയമാണ്. എടാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് CODക്ക്. ലൈവ് ചെയ്തല്ലേ തെളിവെല്ലാം ഉണ്ട്. ലൈവിലായതുകൊണ്ട് പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഹത്തായിട്ടാടാ. ഒരു ഗെയിമിന്റെ ലൈവ് ഇടുക അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ചെയ്യാൻ വലിയ പണിയില്ല, ലിറ്ററലി. അത് പോലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് യുവമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഉമ്മാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ യുവമാർ നോക്കുന്നില്ല എന്നേ. അതാണ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ്. This is the മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാണാനുള്ളതായിരുന്നടാ. ഒരു മോട്ടിവേറ്റ്. എടാ നമ്മുടെ ബോക്സ് മാത്രമുണ്ടടാ. ആ എടാ ഇത് തേച്ചടാ. എനിക്ക് നമുക്ക് മിസ്സായ ടൈമല്ല അവന്മാര് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവന്മാര് വിളിച്ച് അപമാനിക്കുക. വെറുതെ ഞാൻ എടാ മറ്റേ റിവാർഡൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ. ബാക്കി Hamilton and Call of Duty team up for a special edition Khaki Field Auto Watch. Get yours on November 14th. Customize your typing. Drop, the official keycap partner of Call of Duty. Unleash the beast with Monster Energy, the official energy drink of Call of Duty. You're invited to the Little Caesars Call of Duty Challenge. Open the Little Caesars app, accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize, a trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty Challenge today. Welcome back to Call of Duty Next. We are moments away from getting hands-on with Black Ops 7 Zombies, but things are getting a little scary. It is our very own survival map. Look at this. കൊറേ സമയം പോയി. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് 3 ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയത് നേരത്തെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ വന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. This too shall pass. Let the carnage begin. Tessie and Ted together again. Burn rubber.
English breakfast. കോഫി അടിപൊളിയാണല്ലോ. അതെ, കോഫി നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്കില്ലടാ, ഇതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് 7-ലാണ്. Play Zombies Survival in the beta. Yeah, what a trailer! What a song! Teams on point once again with another banger. Kevin Drew. I am so excited you're here, Steve Bianchi from Treyarch. Might I say, welcome to the party. You might. Like our old friend Richtofen. Yes. Welcome to the Dark Ether as well. It's time. But we're talking all about Black Ops 7 Zombies. And Zombies reveal was massive, Kevin. So let's just start out big picture. How did the team think about building the Zombies experience for Black Ops 7? Yeah, so Ashes of the Dam really just represents what we want to do with Zombies this year. Just as we, the player, have been sent into the Dark Ether, this map is a Bermuda Triangle where all these locations, and it's one of the it's the biggest ground-based Zombies map we've ever made. Every single one of these locations has been sent into the Dark Ether in various time periods, and each one has a unique story and atmosphere. And what was so important with this map was kind of looking back at transit in Black Ops 2, and something very unique about that map was bringing real consequence to moving from location to location because you had these extremely dangerous roads between. And so it's a real decision as a squad. You don't want to just go out in those roads. You want to move together. Yeah. And so today what the players are going to be playing here is a smaller part of the map. We want to preserve most of the experience for everyone at home on launch day. So what's going to happen is at 30 minutes, we're going to trigger exfil automatically at the next round, and everyone at that point is trying to get out alive. And no main quest. No main quest. Black All Ops the 6 other ആണ് stuff കളിച്ചത്. is turned off. No spoilers. There's still plenty to experience today in this map. Awesome stuff. And just a taste of the Zombies. We've talked a little bit about Ashes of the Damned. Let's take a journey now inside the map. Hopefully our creators are prepared for what's about to come their way. It's once again descending deeper into this absolutely incredible map, guys. It's glorious to look at. A little surprise as well. Are they going to see it? Are they going to notice? Oh, I see the lights already. Here she comes. Oh, it's the Wunder vehicle to the rescue. That's old Tessie for ya. Tessie is actually here at Next. Yes. A lot of our creators, including ourselves, have had the pleasure to get in the real thing, jump on it. There's a wonderful I've been so excited about this map, and I'm so glad it's finally out there. We can talk about it. It's in the hands of our creators. So the live gameplay is kicking off. It's time to hop in. Let's take a look. Okay, so Steve, where are we at? We're seeing somebody, Mama K is getting in Tessie right here, I think, at Janus Towers. They're starting off at Janus Towers. It's transition from Black Ops 6 to here. They're going to have to get the Wonder Vehicle running. They're going to try to get to either the farm or Blackwater Lake. When they're there, they're going to experience some horrors. This is a creepy map. The Van Dorn farm is just terrifying. I love the barn there. There's like bodies hanging, corpses are swinging. They can break their arms off, fall down and chase you. Well, now they're in the fog. You took no time to get in Tessie and start going into the roads between. Oh my goodness! Tessie's already taken a beating. That is one of the new enemies on the back of the of Tessie so there, right? Those are the Ravagers, and you can see that they're little gremlins, and they love being in the fog. And they just took care of Tessie already. They're really good at jumping on and just starting to just tear it to pieces. Hopefully she gets out of there because it gets really hectic. So. I was about to ask you, so obviously in these spaces between the locations on Ashes of the Damned, now you can get out of the Wonder Vehicle, but Steve, should you get out of the Wonder Vehicle? Well, we call this the fog. These roads, these transitions between areas, it's very dangerous. The round rules are not the same as regular rules here. So zombies can continually respawn, and when you try to kill them, they actually just poof into like dust and can reform, right? So you have to just try your best to get through there. You gotta run, you gotta fix the car really quickly and get out of there because you're not gonna be getting points, you're not gonna be getting drops or power-ups.
So മാറുകയാണല്ലേ അതെ അതെ നല്ല We're സീനുണ്ടാ obviously seeing the Wonder Vehicle there, but we need this. This map is so big that we need a vehicle to get around it and drive between each of the areas. Kevin, what does it mean to have old Tessie in RBZ? Yeah, so this is a true Wonder Vehicle, and we call it the 5th member of the squad because Tessie is so essential to They your are success in going this map. big. We just saw you absolutely need her to get They from place to were place, very but even stubborn. beyond that, Literally. you're going to be powering her up Badass and ആണ്. upgrading her. Initially, you'll find her, she's a bit slow and disrepair, but the first thing you do is find a familiar bus driver's head ഒരു in the EMP ആണ് starting area തോന്നുന്നത്. and install it in the dashboard of Tessie. So now you've got to get a bit of a automated repair and some personality as well. And then from there, I think we'll see a lot of that today is getting the Pack-a-Punch. You're eventually going to get to Ashwood and find a disrepaired Pack-a-Punch, and you're going to take that jet thruster, put it in the back of Tessie, give it a boost jump, as well as, for the first time ever, giving yourself a mobile Pack-a-Punch, which is awesome. Oh my gosh, we're hearing Mama K like she's loving the map right now. She's looking up. What a moody, lighting situation you have throughout. Yes. There's a lot of atmosphere in this map. It's very creepy. Each space is just very unique. So what is the name of this location? This is Blackwater Lake. It's this old cabin that's been transported here, just as everything else. This is really like a Bermuda Triangle type of area, so all manner of places from all over can show up here, and it's just cool. The really cool thing too you'll see is there's unique zombies to each area. So there's some lost hikers here, some backpackers and stuff. In Janus, you'll see Janus Tower security and employees there. So it's really cool detail. Okay, so we're back in Tessie. Steve, what are some of the upgrades? What are some of the other upgrades that you can see? make? The Abomination skin upgrade is one of my favorites. So you're increasing the durability of the vehicle there, which really helps. It actually is chomping through zombies as you're driving through them. The beam attack is super powerful. It just blasts through, cuts through your enemies. It's great. There's also the DG chip turret, which we just saw. Super helpful. You have a player on top of you to help clear the hordes ahead of you. It's electric attack can chain other enemies. It's really powerful, really awesome. Kevin, this doesn't look like the cabin anymore. No, so we're back. We're over at Van Dorn Farm. So right off the bat, you get to go left or right, and this is the other path. Somebody got lucky and got pretty good around 6, which is awesome. And it's skunk, so that can only go one way. This is, lovingly referred to on our team as the murder barn. Talk to us a little bit about what's going on here. So the Van Dorn family, they got to the Dark Ether here. They're just a murder family. They're crazy. They took out everybody. You see the bodies hanging here. Some of them are still wriggling around and moving. These zombies can break out. They can break their heads off, jump down and chase after you. So it's just super cool horror vibes in there. It's terrifying. I love it. So someone just got to Ashwood, and they're upgrading the Tessie with the Pack-a-Punch here. So they've already gotten the power up, and Ashwood is kind of our central location. It's this 1800s kind of western town that was just dropped in this place, and it's kind of right on top of this chasm. So if you look up, there's this massive bridge with a generator. It's just a really cool space, a lot of verticality. Combat roll actually is really useful in this place. Just be able to jump off that bridge and just roll right over to Tessie at the garage. You got any augments for that? Yeah, flopper. So it's great. You got to think about wall jumping as well as rolling now. There's a lot of opportunities for some explosions. But before we get too far on Ashes of the Dam, this is such a big map. I want to throw it back to Treyarch so we can learn a little bit more. I'm joined by Anthony, senior lead designer on zombies here at Treyarch. So welcome, how you doing? Pretty good, how you doing? I'm very ready, I'm very excited. We've got to talk about the all-new, massive round-based zombie map, Ashes of the Damned. Tell me everything. Yeah, Ashes of the Damned is one of our biggest maps ever. It's around the studio, we like to call it a kind of Bermuda Triangle of varied locations that have been host to terrible events that have caused them to be pulled into the Dark Ether. Things happening all over the place in one central location for us to play with. Okay, so there are many locations that we're sort of dealing with and we can talk about on this map, but where do we start? So you'll start outside of Janus Towers, but you're definitely not in West Virginia anymore. This is a dark, ruined version of what we saw at the end of Black Ops 6.
The upheaval and destruction around you really drives this home and sets the tone for what's in store. ഞാൻ From there, almost you'll have 1 hour two and choices. One road leads to Van Dorn Farm, the other leads to Blackwater Lake Cabin. Okay, choose your own adventure. Let's go to Farm. Van Dorn Farm is an homage to Transit Farm ripped straight out of a horror movie. This was the home of a murderous family complete with an underground kill bunker and a barn lined with their unfortunate victims hanging from the rafters. Extremely spooky. Okay, if we go back, let's head to the cabin. What have we got there? Yeah, Blackwater Lake Cabin is where a famed horror director drowned his lead actress, believing her death would birth the ultimate terror. But as it so happened, the lake had other ideas. Okay, Anthony, I appreciate you not giving away too much. There's spoiler-free territory here. What's beyond the cabin, though? Regardless of which of these paths you take, you'll end up in the fractured southern Georgia town of Ashwood. And this is the central location of the map. Ashwood was the site of a massacre, and cracking the veil, pulling the town into the dark ether. Oh, this is cool. Every location has such a unique sort of story piece to it. Yeah. And there's so much storytelling going on. What does this mean, though, that we are trapped in the dark ether? This is super exciting because anything goes in the dark ether, and we get to go to some truly incredible places throughout our seasons as a result. We're coming out strong with Ashes of the Dam. We've got a wonder vehicle. We've got a moody vibe, and we know that this map will deliver that atmospheric experience that Zombies fans have been asking for. Anthony, it sounds absolutely brilliant. It looks brilliant. I cannot wait to get my hands on it. Thank you so much, mate. We've got more Zombies gameplay coming up. We sure do, Miles. Guys, a new Zombies map means that we've got to see some new monsters. We got a little taste, but I mean, what else are we looking out for in the dark ether? Yeah, so but just going back to those Ravagers, you saw them like tearing Tessie apart. They're just little jerks. Any loot that drops, they'll immediately gravitate toward and try to eat. So you want to, little loot pigs, you want to stop them. And, they hang out in the fog normally, but in the special rounds, the fog rolls in. And that gets really intense when these guys are all coming in at farm or any of these locations. Speaking of intense, we have the Zersa here. This thing is massive. It's terrifying. It's wet and slimy. It has beehives on it that actually can detach, fly at you, and attack you with zombies, right? Yes. These also reveal weak points on it. You can shoot those and go for the critical damage there. But I mean, this thing is tough. The car can't even smash through it. I mean, it's formidable. This guy's a terror. He just harkens back to some of our earlier games where you just keep trying to run away from him, and he's unrelenting. Yeah, unrelenting is a good way to put it. But also, we gotta have a moment for the zombies because we love a pun on this show. Yep. Yeah, we just had to do it. Because if you go inside the building, he might not be able to get in there, but the zombies will definitely be able to get in there. Yeah. Now, something else I've been dying to talk about, and we saw a little bit about this during our zombies reveal, is the debut of a new version of some familiar faces. I am, of course, talking about the original crew with a new look. That's right. So this is our iconic crew, the original crew, but this is the Dark Ether version. Returning is the original voice cast of Steve Bloom, Fred Tatasciore, and Nolan North, and we're going to be premiering Nelson Lee as Takio this game. And so while you might recognize the crew and their personalities, they have different backstories and a different reason why they're here that we're going to discover throughout the year. Yeah, no spoilers. No spoilers. Super cool. I also see some, more familiar faces. The OG crew won't be facing the Dark Ether alone. Steve, what other characters are joining them? Well, we have returning from Black Ops 6, Maya, Weaver, Carver, and Gray will be here too. As you've seen in the Reckoning, they mysteriously vanished. They show up here now. They're in the Dark Ether. They're meeting up with the original crew here, and their souls are drained. They're going to have to all work together here to escape, right? So it's really cool that there's 8 operators you can choose from to get really good dialogue all together, all the different combinations. It's amazing. I feel like narratively that's going to be just so fun because I'm thinking about how incredible some of the lines are. The writing's always on point, and just how they're going to interact together. I'm like, yeah, we'll be making some new friends. Yeah, exactly. Rick Toffin and Gray are both scientists, but very different kinds of Very scientists. different kinds of science. Awesome. Okay, we're talking about what else players can look forward to, folks. Don't forget that we have the beta starting in just 2 days. Pre-order Black Ops 7 or subscribe to select Game Pass plans and get early access to the Black Ops 7 beta starting on October 2nd. Don't forget to jump into the beta on day 2 of early access. That is when you will experience a taste of zombies. Preload the beta starting tomorrow. Also, this is a fun one. The Gobblegum Monster Pack is here, but only for a limited time.
Pre-order now before the Black Ops 7 beta ends, and you'll unlock a monstrous amount of gobblegums. The pack includes one of every rare, epic, and legendary gobblegum. That's 9 rares, with 9 epics, and it is 10 legendaries, plus 3 perkaholics. Use them in Black Ops 6 starting tomorrow. And don't forget, once you pre-order, make sure you log into Call of Duty before the end of the open beta on October 8th to claim this pack. Christopher Puckett, you've got some more gobblegum news, don't you, sir? Yes, I do, Miles. Look at this thing. I got the Gobblegum mini dispenser replica. It works. It's functioning. That's right. And for all those Call of Duty collector fans out there, now available for pre-order, it's the new Gobblegum replica dispenser that you could have on your desk. All fans who grab one of these for their collection will also get a Gobblegum machine weapon charm gift with the purchase, and this will be the perfect shelf companion for your Wunderwaffel that you picked up last year at Next. Amazing stuff coming out of our crew, and it is more than just a display piece. This is a working die-cast metal replica standing 12 inches tall. It can be loaded with standard gumballs, adding an interactive touch to your collection. With Black Ops 7 launch around the corner comes a new chapter in the Zombies story. The perfect time to grab a new addition to your Call of Duty collection. Only available on shop.callofduty.com while supplies last, and you can win it right now. You got no money? No problem. Head on over to X and post with the hashtags on your screen, and you'll be entered to win one of the 3 half-scale collectibles. Or simply use the QR code on your screen. It'll take you directly to the post. Easy stuff. Now, let's listen in on how our creators are enjoying this massive map. This is main quest. ഇതിന് വന്നല്ലോ. ഞാൻ പോണേ. Let's spin the box again. If we can get the ray gun or something, that'd be huge. I know you possess great power. I want it. Okay, SMG. For once, I am not underwhelmed. I am whelmed. Okay, should we open this up? Kind of intrigued. And also, there's a bin? What is that? The camo with the map, the purple in the back, it looks so good. Look at that. Yo! It looks so good. അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് കൊള്ളൂലെന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ സാധനം കൊള്ളാം. മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ പാക്ക് ആണെങ്കിൽ വർത്താണ്. Okay, we're just coming out of gameplay there, and I have to mention something മറ്റേ because we saw സാധനം ഒരു one സ്റ്റാൻഡ് of കൊടുത്ത the first pack camo there on Mama K stream. Yeah, looks awesome. One of our best packs, I think, in years. Awesome. Not the first new thing that we've seen. Something I don't think we haven't seen just yet, though, but it's a brand new perk, Kevin. Yes. Wisp Tea. What is that? So Wisp Tea is, you're trapped here, you need some friends, you need some allies wherever you can get them. There's a lot of these wisps around, and this perk is all about kind of gaining control of one. And so once you have it, you have an ally. And once you shoot enough zombies, you'll summon this wisp, and it will help you kill zombies, but then you can augment it to do all sorts of things. So if you want to be a little bit more defensive, you can make it help revive you. If you go down, if you're playing solo, it's a great ally to have. What's really cool about these wisps is when you augment them, they get different masks and different colors. Lots of fun. I'm excited to see those. And you know what else is new? We got a brand new ammo mod coming to Black Ops 7 Zombies at launch. Steve, what are we working with? We have fireworks returning from Black Ops 3, but wait, it's improved. So now it's going to proc and home in on enemies with these rockets it's shooting, which it never did before. And there's also some really great augments like you're seeing here. It'll launch multiple ones, it spin around, take out anything in the area. It's a really good large area of effect here. Great for this map because there's some giant spaces here. This looks so cool. The particle effects are going wild as well. Yeah. In terms of out of the stuff that's returning, what players can expect, the toxic growth field, how's this going to work with this environment, with this huge environment that we're in? Yeah, so toxic growth is one of my favorite field upgrades. It's from Cold War, and it's all about creating an area of denial. And I think, you know, immediately it can serve as blocking down one of the pathways for zombies, which is critical, right? Like being able to just say,
I don't have to worry about zombies coming from that doorway for a while is I might clutch. be safe here for a short period of time. Yeah. But you can use it all sorts of ways, right? You can plant it down if you want to revive someone. As long as you're in it, you know, all the zombies are coming at you and getting taken out. And then obviously this can be augmented as well. It can get bigger. It can brain rot zombies. It can do all sorts of cool stuff. Whoa. Well, speaking of augments, there's some big news because all of the research that we did in Black Ops 6 on augments with the Black Ops 6 crew, it's coming with us to Black Ops 7, right? That's right. It's not like you forgot what you did. Yeah. And now that we're in here, we're unlocking additional, you know, branches of science. Yeah, new So science. We're expanding the augments so you can actually earn an additional major and minor augment for all content. And you can even unlock an additional second minor slot. Whoa! So in total, 192 augments to experiment with, and a lot of these are pretty big, like game changers with some of the older content. So like stamina up, you can fire while sprinting. You know, there's a Vulture Aid augment that automatically applies armor plates to your armor, so you don't have to manually plate. I'm so excited about that one. One of my favorites. Is Ether Shroud. Is you create an after image that is like, serves as a decoy, so all the zombies attack that while you kind of regather and kind of, you know, re-equip and shoot them. That is awesome. Oh my gosh, so much choice. We have to be seeing some new stuff. You know, we've seen the trailer, we've seen a hint of what may be a new wonder weapon, gentlemen. Let's take a look at the Necrofluid Gauntlet. Steve, what the hell is this? That's a perfect question. What is this? Great question. Yeah, this is an awesome weapon, new wonder weapon for the map here. It is this weapon of unknown origin. It showed up in the dark ether here as well. We don't know where it comes from, but you can harness the powers of it here. It has a great melee attack with the claws on it, but it also harnesses this black viscous liquid here that you can manipulate, so you can fire that out. It goes through enemies. You can recall that back as you're doing that. It'll actually also pull in items, power-ups, and damage enemies on the way, but it also refills the ammo into the weapon, which is completely amazing, right? It's really fun. It's like, if you manage it well, you're never going to run out of ammo. Exactly. That is awesome. That is really cool. Interesting. Well, maybe we'll find out where it came from or how it got there. I'm excited to use it either way, but in addition to round-based zombies, we're also bringing survival maps back from Black Ops 2. So last week we went to Treyarch to learn about what's headed to survival. Anthony, welcome back. Let's talk about survival maps. We mentioned Van Dorn Farm earlier, and this is the first survival map coming to the game, and it's the first time Treyarch is bringing survival to zombies since Black Ops 2. Yeah, that's right. Van Dorn Farm from Ashes to the Dam will be our first survival map of many. This focused area of the full map is all about staying alive with what you've got. No main quest, no frills. You'll be able to play it during the beta, and you can expect more survival locations based on our round-based maps coming post-launch. Wow, okay, cool. So confirming we will get more of these post-launch. That sounds like the perfect option for people who want to warm up and maybe vibe with friends before jumping into the main event again. Yeah, exactly. And while survival isn't as forgiving as directed mode, which is also returning, it's still a quick and easy way to jump straight into some zombies action. Of course, we'll still have our standard mode, and we're adding a new curse mode that'll make zombies even deeper and more challenging for our hardcore players. Sprinkle in some Dead Ops Arcade 4 on top of that, and you know, we'll just have a huge experience for our players. It sounds like a lot to play, and we cannot wait. Anthony, thank you so much. Back to the show. Plenty to digest there. There's so much to digest, Miles. It was a true pleasure getting to sit down with Anthony to talk about survival maps. Steve, what is the team most excited about? There's so much that you've put into this, but what's top of the list? The survival maps, it's awesome because you can just jump right in there and play. There's the pack-a-punch is there, the Wonder Fizz is there. You got everything you need to survive. There's no quest, so you can just have a really great experience and just enjoy it, you know? Yeah, I mean, it's just very much like Liberty Falls from Black Ops 6. Like, there's some nights where you don't want to think too hard. Yeah, you just want to try to get to high rounds, and this is what the mode is all about. And what's interesting is it's, you know, not a lot of work to just get set up. You have that success, but it's actually pretty hard to get to high rounds because they're so small. You can't just take a zip line or a jump pad out of there. It gets pretty hairy pretty fast. So. It looks really intense. I just love what I heard quickly there from Noah J. He has the fireworks equipped. He straight away was like, wow, these are so pretty. And it looks amazing in the map, right? The dark map with the fireworks. I love it. But I want to ask,
Is there a round cap in beta? There is, well, only that it gets to 999, and so I kind of challenge anyone out there playing in the beta, how far can you get in the time that you have? Can you get up there? We'll see. I guess we're going to have to wait and see. Tag us. I want to see it. But Yale mentioned it earlier today, but Black Ops 7 is going to have a massive Season 1 with the Treyarch team adding 2 new survival maps and 1 round-based maps in Season 1. Yeah, which is huge. And that new round-based map coming in Season 1 is, I think, one of my favorites of I was all hoping time. you would say that because I'm very excited about it, but I'm excited you're excited. I will describe it as very metal. Metal. So Okay, well, Kevin, there's more to talk about here. There's also cursed mode. This sounds like something that sort of long-time fans are going to be really excited to play. Yeah, so last game we introduced the directed mode for more casual experience for fans to experience the story. This year, Cursed Mode is all about engaging our most hardcore players that are seeking challenge. And it just immediately, we're not going to tell you how to unlock this on day one, but I'm sure our audience will find it very fast. And as soon as you get into Cursed Mode, you're going to immediately feel the difference. We're bringing back the classic point system, which is more complex, but you're going to need that because this is going to get a lot harder. You're only going to start with a pistol and no mini-map. And so the whole idea of this mode is it's about discovery. And you're trying to find these relics within the mode. And once you find them and unlock them, they apply additional difficulty modifiers to the mode. So you can actually disable things like ammo crates or limit yourself to 4 perks within a match. You start to tier up. Like, why am I doing that? Yeah. Well, there's definitely bragging rights, but we also reward you in a variety of ways. And then one of those things is unlocking additional power. So once you get to tier 1, you're actually going to unlock the ability to just purchase gold armor in the mode, which just automatically regenerates your plates. So along the way, you're making the mode so much harder and facing new challenge, but you're also getting a couple tools to help you out. Cool. So it sounds really challenging. It sounds like a sweat. Yeah. Can I complete the main quest in Cursed at launch? Absolutely. The mode is all about kind of going back and trying to complete the main quest again at these higher difficulties and getting additional rewards. Oh my god. Oh my god. There's a lot to play here. Is this the garage in Ashwood? That was. Okay. That was the garage in Ashwood. So what are we doing there? Is that kind of like Tessie's spot? That's the main place you're going to upgrade Tessie. It's got a way to warp Tessie back to there. If she breaks down, you want to brave the fog, just get there, pay the price, Tessie will be there. Tessie auto regenerates there. You can also actually pay to warp into Tessie there. Yeah. So if your friends have Tessie on the other side of the map, for a small fee, you can be there with them. That's cool. I mean, it seems so. It's a big map. There's lots to do, lots to traverse. It's really nice that we've got different options to get back in the action quickly. And yeah, if Tessie goes down, God forbid. You also have jump pads in the level. So as you're driving through and unlocking these new destinations, there's alternate ways to quickly travel back and forth. So you don't have to just use Tessie sometimes. All right, I've heard there are some juicy new Zombies Mastery camos coming to Black Ops 7. Kevin, let's take a look at what we got. Let's look at the goods. So first up, we got Golden Dragon, which is very scaly and very, very shiny. That's cool. Very beautiful. That's very looking great off that Aurora Borealis skybox. So Bloodstone, incredible looking. Doomsteel, I think this is my favorite. Look at all the like clockwork and the intricacy there. I think Lauren said earlier, but the weapons team just continues to outdo themselves. And then our final camo is Infestation, which I think just looks incredible, and it very much ties in with our Necrofluid Gauntlet. Oh yeah, the vibe of the minutes. Lawrence called this camo, and I quote, absolutely disgusting. And I would agree. In the best way possible. In like the best zombies way possible, but... All right, our players are getting sort of a little towards the end of their allotted time here on Ashes of the Damned. I mean, is there any other sort of fun things that you guys are allowed to share? And still, I mean, this. I would like some more tips about the fog, right? The fog sounds horrible. The fog actually does have some investigation there. There is gameplay to uncover. I mean, right now we don't have quests and things and side quests on, but you're going to want to explore there, but you have to be prepared.
to really fight, right? Have Fight a and self-revive run. maybe, right? Have some perks with you. Have your gun upgraded because it's a challenge, right? So yeah, explore the fog at your own risk, but Yes. there are some potentially some rewards. It's your there. own peril. Yep, Yeah, exactly. Oh my god. There's our bear. The Zursa. And there's an effect on your screen when Zursa hits you. It's like a scratch mark. Yeah. The bleed effect. That'll actually shut down your auto healing. Oh. So it gets really scary if you get swiped like that, because Don't panic. You're gonna have to. Don't panic. Don't panic. Just Do keep not running. panic. So that's Noah just knocked off one of the beehives there, and it creates a little area. Now you have to still take that out once it's dislodged from his body. Yeah, Zursa's. It will I didn't home in realize on you. I didn't realize how big Zursa is compared to your player. That's also terrifying. Not to mention the sort of bee like ranged attack as well. That's intense. It's the Uzi honey for me. I'm not gonna lie to you. The first time I saw Zursa, I was like, It's a lot of slime. smelly. I could smell it from here. Noah's doing great though. He's got a good circuit. Oh yeah, he's So a pro. you mentioned earlier that Ashwood is kind of like the central location. So the whole map is really it's a figure 8, and Ashwood is at the middle of that. So it's just this kind of nice, regathering location, and having the garage there for Tessie is part of that. Yes, exactly. It's a very easy, fast travel jump to get to this location, to have access to the garage, to have access to a lot of the things in the map. Really centralized here. See, there's some zip lines you can take up to the heading top. back upstairs. Yeah. That would be a cool addition. So a lot. That was one of the jump pads. No, that was just a rappel line or there you a go. zip line up. Here we are back at Janice, the starting area. T-Dog is still at the start of the map. I would like to think he has come back. I got a pack a punch there, so I assume that he made his way back to here and is getting ready to exfil. Okay, so we know that the rounds are coming to a close here for our creators, and that this is about exfil. So how is exfil going to work in this game? What can you tell us? For the first time in this game, you can actually do a solo exfil. So you'll see these yellow phone booths around the map at all the areas. You'll hear the phone ringing. If you answer it, you can choose to exfil. So now your teammates can vote to opt into that if they'd like to, and then they can warp to that exfil location. Then you're gonna have to face the Zursa. You're in a confined space here. It's a do or die situation, right? But it's your not other just friends, any Zursa, right? Yeah, No, an it's HVT Zursa. Thank you. Yes. It's like the Mama Zursa. Yeah. Mama Zursa. And then, but your other friends, even if they didn't opt to exfil, they can actually jump in there if they want to be, but that's at their risk. They could go down or something can happen. But once you're successfully out, they can continue playing without you. Yeah, that's really it's really cool. I'm going to use this all the time because I feel like it's always like, you know what, dinner's ready, I'm out. You guys keep going, or I'll stay in and you leave. And I love that they kind of calculated risk if they're helping you and they do go down, but at the same time, like, they might just leave you and be like, good luck. Yeah, You take the HVTs or it's on your own. We also simplified it this year. It's very clear. It's just kill that HVT and get out. And get out. It's Okay. not like kill 50 zombies and it's just kill that and you're good. That's very cool, guys. Oh my gosh. Zursa, is there any rules? I mean, if it's brown, lay down. If it's undead, go for the head. Is there a... Go for the weak spot. Go for the weak spot. Hope your weapon is pack a punch. Okay. Oh, the gameplay looks fantastic. And of course, folks, for the very first time ever, we have zombie survival in the beta. And this was just a little taste, a little succulent enjoyment moment of that zombies experience. Yeah. So survival's all about these smaller maps and just focused on exactly that, surviving. And in the beta, we're gonna give you so many gums because we want you to just experiment, especially some of the new gums. And this is the first time zombies in the beta. This is incredible. Yeah. It gives us an opportunity to react to players' feedback and just see like how what happens in high rounds and how we need to react. So. We're It's so gonna be great. excited about that. It's gonna be amazing. I always think that when we can go home and play the game sitting on our own couches at home, like that's the moment it's real for me. So beta always is that. I'm like, I get to play it out of the office. I can't wait. But just being able to play zombies in beta is gonna be awesome. Taste of survival. Alrighty. Well, I think we're wrapping up here with our zombies gameplay, but there's been amazing talking about all of the content coming to the mode and Black Ops 7. But Treyarch was like, hey, why not more? We need more. We want more game. And so we have Dead Ops Arcade returning to Black Ops 7. Yes, so Dead Ops Arcade has actually been with us since Black Ops 1.
It's a game Okay. within a game, and Guys, if you don't know what it is, it's a top-down arcade അപ്പൊ shooter. ഇനി It ഒരു kind of half an remixes a hour lot of the pieces of എന്തായാലും Zombies and ഉണ്ടായിരിക്കും. some of the other modes to create 12 this o'clock massive വരെ experience. And എന്തായാലും this time ഉണ്ടാവും. around, it's 80 levels. It's packed with all sorts of നൂറ് secrets to ഗെയിമിനെ പറ്റി ഇവിടെ discover. പറയാനുണ്ട്. It starts out top-down, but there's ways that you can go first person. There's a side-scrolling. And for the first time, you're actually going to be able to share a global progression. So you're going to be able to still like break Let's up go, while guys, playing let's this. go. Earn XP. And what's really cool is that you can use gobble gums in this mode as well. And what we've done is remapped a lot of the gums to behave differently. So it gives like new use to some of the gums you may not like to use in standard round-based zombies. Awesome. It's like you might find a good way to use them here. So Awesome. That's really cool. Well, I mean, there's so much content. But that is not all, folks. I mean, we do also have a cabinet, Dead Ops 4 cabinet. I was about to say, I watched Miles get smoked in Dead Ops Arcade last night in real life. Kevin and I were eating pizza in the background, cheering him on here in the DOA. Check it out. This is a custom Dead Ops arcade for PC by Origin and AMD. It's so cool. They are writing up. It's just, I mean, I got a short taste of this last night. Again, yeah, you were both enjoying dinner, but it was really cool. I don't go that far. It was so much fun. I mean, it's the first time that I've experienced Dead Ops Arcade. You know, I'm relatively new to the zombies world, and this was so much fun. And that was our custom, or this now is our custom Dead Ops Arcade 4 PC by Origin and AMD. You can get your hands on this by entering the sweepstakes on the official Call of Duty X account and using the hashtag CODNext and hashtag AMDXBO7 sweepstakes. That is awesome. And the game is pretty cool too. Yeah, it's super cool. Game is good. PC is awesome. Shout out to AMD on this one. AMD is the official CPU and GPU partner of Black Ops 7. Kevin, Steve, thank you so much for being here. We're all going to be grouping up together to play Survival in the beta. I can't wait. Yeah. It's going to be great. Guys, up next, we are diving into what's new in Warzone, including a brand new Resurgence map. Stay tuned. Dominate every game on a big screen TCL QD Mini LED TV with 144Hz native refresh rate and AMD FreeSync Premium Pro. TCL, the official TV of Call of Duty. Experience the world of Call of Duty with Corsair, the official gaming hardware and peripheral partner of Call of Duty. Operators, get ready to ride the special edition Polaris Razor Pro R and Sportsman XP 1000 vehicles, dropping soon into Call of Duty Warzone. You're invited to the Little Caesars Call of Duty Challenge. Open the Little Caesars app, accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize. A trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty Challenge today. Now, one of the gifts that all the creators are getting at CODNext this year is actually the watch that is on Axel Burmak's wrist in the game, and it is from Hamilton. There's actually only been 5,000 of these made, which is absolutely insane. It's going to be released on the same day of Black Ops 7, November 14th. All the creators getting their hands on it. You could too. Make sure to check it out. Welcome back, one and all, to Call of Duty Next. We know you've been asking for Warzone news, and today we've got you covered with some special guests. That's right, because we are going to get our very first look at the all-new Resurgence map, Haven's Hub, Guys, as well as major POI updates coming to Verdansk in Season 1. We're also going to have all the intel on what's coming to Warzone. I know many of us are curious about movement, so there's a lot to talk about today. Well, live gameplay is coming right up. But first, we want to welcome in Matt Christek, the creative director at High Moon Studios. So welcome to the Omni Room.
Oh, yeah, thank you for having me today. Excited to be here. I know. No, we're getting into it. We're good. We're about to get going. But Matt, High Moon has been involved in Call of Duty for a long time. You guys have been making awesome content for campaign, zombies, Warzone. What's it like for the studio to be bringing this new map to life? Yeah, we're honored to be able to work on these experiences and bring them to life. We've been on Call of Duty for a long time, but these are massive projects, right? So, we can't do any of this stuff without our partner studios. So I just want to give a shout out to, our friends at Raven and Beanox. We really couldn't do this without them, but I think we're set up for a great start, for Warzone this year. It's going to be an incredible year. Big shouts to the team. Well, what are we waiting for, folks? It's now time to literally drop in. Here's the first ever look at Haven's Hollow. Not only are we dropping in, we've also got a tag map. Yeah, well, we had to drop in to get to the tag map. Yeah, look at this. Yeah, that's how that happened. I wonder how sort of trippy that is for the people in the room. That must be awesome. I will say these animations have been on point in the room. I love seeing them on camera. Oh, we've made it. Awesome. Here we are, the first look at Haven's Hollow, our very own tag map. Yeah, so you can see the theme for this. We're inspired by a late summer, kind of early fall setting in the heart of the Appalachia kind of area. We've got this really small town Americana vibe. There's 9 unique points of interest. There's a little bit of contrast between some of the older rustic elements and a couple newer modern ones. But you're also going to see 2 that are maybe a little familiar, right? We've got the Main Street, which has some elements from Liberty Falls, and we've got the mansion from Shattered Vale. Both have been pretty popular with players. Yeah, and the colors have been popping on this map. I can't wait to see it in gameplay. But of course, one of our most popular maps in Call of Duty Zombies with Liberty Falls. I'm really excited to see the team bring a new experience there. What made you guys want to revisit? Yeah, people loved Liberty Falls so much. We really liked that setting. We thought we could do more with it. We really wanted to expand on it. And this is also a place that we've never used in Warzone. So it's kind of a new experience for everyone there. New setting. It looks amazing. Like a pre-outbreak. It's all clean and nice. Yeah, it's pre-outbreak. Until we show up. All right, let's take a closer look now at Haven's Hollow. Yeah, so here you can see our Main Street, right? It's got the biggest collection of the building interiors. Nice and clean, which I love. I know you guys have said player visibility. Yeah, that's a big focus for us. Lighting, player visibility. I think we're going to talk more about Riverboat here in a second because that might be Matt's favorite. Yeah, it's a good hot drop. This is like a cool, again, super fun close quarters engagements here, but we still have some nice lines of sight. Yeah. We've got the lumber mill here. It's got this big industrial interior floor, kind of cool playable elements all over the rooftop. Lots of ways to kind of sneak in through the upper sections. The coal depot, this is kind of at the crossroads of a few POIs. Interesting. This is the most modern of the new POIs that we have here, the research center. It's got a pretty risky buy station in the central courtyard in the middle of it. Awesome. This looks like it could be quite a fun loot area as well. Yeah. Yep, and obviously here we got the mansion, which we've kind of taken a new pass on and reimagined for Warzone. My guy, the Z-Rex. Z-Rex, there's a new ascender in here that goes through the big skylight up to the rooftop. Cool. The ponds. You don't try to pull your chute here because you're just going to break your ankles because it is shallow it's only water. ankle deep water, folks. Deep. Yeah, we're trying to have a little minimal water gameplay in this map. And the train station on the outskirts, this is a good place to kind of regain. Yeah, I love the looks here. I know the call outs are going to be great. And so, Matt, from a size perspective, what can you tell us about Haven's Hollow, relative to other Resurgence maps? Yeah, so it's definitely smaller than Fortune's Keep and just a little bit larger than Rebirth. Awesome. All right. Matt, we talked a little bit about some favorite spots, but have you got any tips or any hot spots you like? Yeah, I really like the riverboat. It's called Haven's Gamble. It's kind of a tight, multi-level space, really good for grabbing loot. It's got an easy buy station that you can access up on the top. It's also pretty cool. You don't have to worry about getting sniped in the back from someone across the river. But there are a lot of ways that people can sneak on there. There's lots of zip lines and ladders and lots of risky routes that people can take to kind of flank you. That sounds awesome, man. We're about to find out what the hot drop is. All right, well, this is it, folks. It is now time for the action. It's the gameplay premiere of the brand new Call of Duty Warzone Resurgence map, coming to Season 1 later this year. Haven's Hollow. Dream crazy, I hold shift. Let's do it.
do it indeed. 2 rooms full of creators hunting for that illustrious first ever Haven Hollow win. That's always the key. Someone's looking for that X bait. Being able to post that video online, huge. And with the drop, it's not just time for us to drop in for the first time. It's also time for the TCL Power Hour. Dream Crazy, this is fun because starting right now, our creators are trying to complete these 9 challenges while being in the middle of Warzone. And with these 9 challenges come 9 different opportunities for you at home to win a 77-inch TCL QD LED monitor. Which are you looking forward to here, Dream Crazy? Already, I'm looking at the vehicle eliminations, how fun those are. Also, the comebacks elimination. You gotta love to see a good lethal, maybe cross map with some of those, but these are exciting, Shift. And here's another look at what exactly they are playing for. And for you at home to possibly be walking away with like a 27-inch monitor, you can enter by posting on X, including the hashtags that are listed there below. Make sure you also snap a shot at that QR code. But the TCL Power Hour starts now as we're dropping into our first look at Haven's Hollow. Your ability to try to get high eliminations, but at the same time, valuing the time. And just to, again, look at the map. It's absolutely vibrant in this late summer, early fall setting. Not to mention what the actual POIs bring to the map themselves. 9 POIs counted yesterday, and Research Center being one that has a buy station right in the middle of the, research, obviously the center. And yeah, quickly, the name of the game is get your loot, get your cash, and be able to get picks early as teams are landing in late. Adrian, easy pickets for him. Yeah, looking like it. Nice little MXR out of the initial ground loot. And he's feeling like it's time to find one of his first kills. Help is starting to come back through, though. Decent turn, but shut down. And that'll put him in a little bit of trouble as Booyah and the rest of the squad will try to regain, stay alive, and again, hunt for that first win. Nothing more important in COD Next than being able to boast that you got the first ever win on Haven's Hollow. One of the things that the dev team highlighted is just the fact that you do have multiple levels, multiple layers where you can regain. So just being able to find a regained spot after, going down early is challenging. But look at Symphony. He's already on 8 kills right now, making it look pretty easy. The MXR-17 seems to be a ground loot weapon that we've been seeing here. Adrian also had one in his hand. Yeah, I mean, it's always really fun, I think, just to take a look to see when we go from multiplayer to Warzone, how the weapons kind of transcend or maybe not, from one to the other, and what actually feels good in hand. Because often we see the into the Warzone space, but not always the case. If you missed it earlier, Xfinity partnered with Call of Duty Next. If you are an Xfinity customer, you can get early access to Black Ops 7 Open Beta. Make sure you sign up at xfinity.com/rewards. We're talking free access, people. Head on over, get yourself ready to go, get yourself preloaded, ready to drop in on October 2nd. Symphony just finding picks and being able to pick up loadouts here. He finds himself finding an M8A1, a gun that we've been seeing here all day, be very, very powerful, as well as that Drevik in hand. So hopping on board with Aiden now, kind of just working away outside the perimeter of zone, rotating in from the Warzone dogs, though. This is, pretty comfortable. They know exactly what to do. Pick up your UAVs, find information, and continuing on rotating in on the side of the cars. EWC champion, for nothing more prioritized in his mind than being able to follow that up with the first ever win on our new Resurgence map. And yep, they've got a little bit of a bait here on a loadout drop in front of them, and that is a blender. Absolute decimation. Squad wipe coming through for them, and now you're in a position to, this team is in the healthy spot of possibly winning this lobby. That was Decky and the boys he took down, and man, continuing on to melee weapon out, running faster here. Maybe we'll see some of those TCL Power Hour stuff coming in as, we have challenges that these guys need to complete. But nonetheless, here now the zone is closing in. Top 3 for these guys, who are going to be our winners for Haven's Hollow. Well, they've got all 3 members left. 7 total players still alive in this lobby. And yes, we are going esports mode with this commentary. This is what we want to see. First ever Haven's Hollow win. Can Aiden, Fief,
13 minutes be for the the boss. squad to do it. This is Shut 13 down minutes one team, long. just one more player to find their look in. Damn it. It's calm, it's casual, and we're taking body shields. Looking to finalize the elimination. That'll be good for Power Hour Box, and there it is. Aiden and Co. Your Warzone victory on Haven's Hollow. Lighten it up to around the main street. I think that was one of the hot spots we had talked about here at Haven's Hollow, but Shift, taking first looks at it, it is beautiful, it is bright. I feel like visually you can literally see everything. And that's the key, you know, I think a lot of players, you know, when you look at kind of the history of where Call of Duty has been in the last couple of the titles, you know, there's always a question of what's the visibility going to look like in kind of more, you know, generic settings where we talk about like things that are in modern times, or most recently for Black Ops 6 going back to the 90s, a very gritty, a very grungy game. This one feels very vibrant, very different, very fresh. And I think players are really going to enjoy that, not just across what we saw in multiplayer, but we also saw it in Zombies, and now we're seeing it specifically in Warzone. If you want to get the full spectrum and make sure that you're looking at high quality, make sure you check out AMD, the official CPU and GPU partner of Black Ops 7 and Call of Duty Next. A lot of the players were saying that too, like this is just a beautiful blend, it feels like, of like all games. You get a little bit of Black Ops 2, you get a little bit of Black Ops 3, you get Black Ops 4 elements, even some kind of IW elements in it. It's just like a blend of all Call of Duty, it almost feels like, but it's very fluid, and you can see that fluidity continuing on here in Warzone. Well, we'll head over to Scump, Shotzi, Methods. A little bit of trouble on the outside of the circle in Zone 5. No more resurgence at this point. If you're unfamiliar with the mode, you eventually do not get that immediate rebirth back in. Oh, and a little bit of trouble here working their way back into Zone, trying to play the slow side of the circle, see if they can find a way to come through as, how about this? Leonard Fournette finds himself teamed up with the majority of Team Falcon, Soka, and Shifty in the mix with him, trying to carry him to a win. Peacekeeper in hand too, being able to take down Scump. Oh, Scump did slide away, but still does get pinched by Shifty there. And there's the habit. Leonard, Hisoka, and Shifty also win this other game here of Haven's Hollow, displaying it and winning it around the chapel side. You'll love to hear. Happy cheers. All right, he's feeling himself. That's the Falcons energy right there, though. Yeah. That's the Falcons energy right there. Leonard's having himself a good time. I'm sure we'll see him in the beta. And, you know, I just want to throw a little shout out into the mix, too. You know, talking with the devs and hearing them, of course, here across the show. This feels like there's a different level of, like, aura and pride surrounding every element of this COD Next, where they really feel like this may be one of the giants in the history of Treyarch releases, talking about the content depth that we're seeing not just on launch, but especially building even further into Season 1. I mean, this is going to be a really fall into early winter for Call of Duty fans. I love that you said that, Shift, because you know I've been gleaming about it. The fact that we have global progression across the board with this content. Like, it doesn't matter if you're playing Warzone, if you're playing campaign, if you're playing multiplayer, you can level up your favorite weapon, even if you're playing Resurgence here. So, kind of on the research side, we see FIFA, again, looting around. It just looks so pretty, so beautiful. But for most of these players, you kind of see them finding a lot of success outside the perimeters and rotating in. And there's something about finding your first Warzone victory. If you follow their streams, you know these guys love to try to string together a win. And ooh, Redman's actually showing up in the proximity chat, so we may have a couple of allies in Warzone space facing off if they end up meeting here outside of research. If you know, you know. If you know, you know. Great. That's a good comment. All right. Well, being able to, of course, pinpoint those opponents as you see outside the research center. If you're wondering, the research center is far east of this map, and of course, prepare for battle. Corsair, the official gaming hardware and peripheral partner of Call of Duty. These guys are going hard. Not that it's a surprise, but they're not even coming in like the proximity game. These guys must have downloaded external software to find themselves. Make sure we're not giving anyone anything. Like we're locked in here. Are you stream sniping?
Yeah. These guys, yeah, they'll always keep you laughing, always feeling the groove. But yeah, I'll be honest, I think I love just kind of just like looking at ground loot, right? We're seeing a lot of the legendary MXR17, which almost kind of looks like gives me HVK vibes for VO3. Also, too, kind of just taking a look at the loadouts of what some players decided to pick. The M8 with the Dravik seems to be quite popular with Mountaineer, Quick Fix, and Tempered. As you know, Tempered does give you that 2-plate slot as you can heal up quickly. Yeah. So some early ideas in terms of what weapons in Black Ops 7 may become viable in the Warzone space. What's your feelings kind of looking at this map? I know that, you know, we're coming off of a lot of exposure in content surrounding Rebirth Island, whether it be from EWC or just other events that have been happening in the space. But you kind of heard the devs talking about the fact that, like, we really purposefully, with the intention of using water, really not using water. Yeah, there's water elements, but they're all shallow. We're not seeing that same kind of swimming around regain style, so it really forces you to play inside the bounds of the map itself. What do you feel about that compared to other Resurgence maps that we've seen in the past? I like it because, like, you know, you really just have the water that's kind of on the far east side of the map that separates like the mansion area, and then like it kind of just goes around the map. So it kind of creates like this outermost like regain situation where you have these hot spots but then regain spots, and it's kind of like a blend of both internally in the map, but it's like it's not too much where you just get caught and you can't regain at all, right? Oh my goodness! Aiden just got put on Reddit. Yep. Nope. Nope. Oh my goodness! He just got spit on. That was Repulsive Biffle! Not today. You even saw the head shake too. I mean, I cannot believe what I just saw. He had every advantage in that gunfight. Off the mantle. But again, Omni movement, a little bit different. And now a chance to move deeper into the central POI for Repulse, Biffle, and Shamu. He's with, I think, Hex on them. I believe last year these were our first winners too. Oh, good so call. it's kind of serious to see Repulse beating for it. That was Matt Cracks that he just took down. And another one. Is that Big Daddy Hex? That was Big Daddy Hex. That's the boss. Ooh. Wow. How dare you do that to him? Breaking his arm like that, Repulse? Come on now. This is COD next. This is sick. You know, it's interesting because here's another point of that water you just kind of mentioned, just to kind of put it into some visual identity for you all at home. It is just like, it's not going to be the same that you've seen across things like Rebirth Island in the past, where it's like you can deep dive, try to regain, wait for your teammates to jump back in. Like, from really start to finish, which I think also builds towards a more frenetic pace. You kind of you heard that word be used a lot by the devs. Like, a lot of these POIs are very chaotic. You've got a lot of central points that you can fight over, but also on the exteriors, places like train station, places like coal depot, are going to force a lot of teams to continue to fight even when they're not at full strength. Those buy stations really make a difference too, as far as where you're regaining and you know, what teams could be holding them down or locking it in. Repulse able to get some information. UAV you can see on the map, being able to locate enemies as it's pretty much an advanced UAV we got going on here. Yeah, they got advanced right now, yeah. So you would feel like this POV is going to be a fun one to watch for the foreseeable future. Trying to single-handedly hunt down a team of 3 in front of them. Smokes are out. Hunt is on. Looks like this could be a third-party situation as well. And, well, no need for it, as Repulse is just doing it all himself. So, again, you're seeing some of the most experienced Warzone players really just running and gunning at the moment. Small moment of hesitation as Breadman takes him down. But, you know, the other thing about this map that, you know, especially coming off of taking a look at maps like Rebirth Island, which is currently one of the big favorites for Resurgence, is that you do have levels of elevation, but it's hilly. It's not like these dramatic inclines where you see zip lines are necessary. You know, I think that, again, leads towards how does the movement of Black Ops 7 transition into the Warzone space. I love that you say that, because it's like I'm thinking, okay, I don't have to break my neck looking up at peak, or like the verticality, it's not too high. It almost seems just pretty level headed. You know, some of these buildings though, where you do have multiple levels, where you could potentially hold the high ground or maybe even land on the roof, could be beneficial. But nonetheless, I agree with you. It does seem very like blended out. It's not too much in terms of verticality. Did I just see 19? I saw 19 for Pulse. So these guys are holding nothing back at the moment. Fun stuff.
And we're going to start to seek another late game situation. And like even just looking at him on the drop in, like yes, you've got these central areas that are going to have a bit more clutter, a little bit difficult to kind of use that kind of more floating UAV style, but the map it feels open. Like there are a lot of transitionary spaces that you could get caught on. So one of those things you got to be a little bit more cautious of as we head on over to Teep, playing with Isaac and Crowder. These three boys were vibing yesterday, very close to one another in their setups during the tech test. For some reason, I can't say the words tech test together. It's gonna be a tongue twister. Oh, shots on. I believe that was that Chrissy down below. Napalm strike you see coming inbound, but I love the fact of kind of like this utilization, right? You mentioned that open area and rotating out. I feel like that's where we see players use a lot of stick shots, smokes, using those utilities to get across. Yeah, and that's familiar, right? And that's kind of what we've been talking about a lot through COD Nexus, how much of the game feels familiar, but uniquely different. You're going to start to see, like, yeah, the things that you've been building over the course of at least the last year in Warzone will still apply. It just comes down to how can you utilize new movement techniques, and maybe even more so, again, with tac sprint being a thing you have to really perk into. It's going to change how you like your loadout creation is going to look like. But I don't know. It feels like looking, especially at our most experienced players, it feels like they're already locked in, and there's no strange. There's no strange what we're already seeing in the gameplay. Correct. I think we saw TV a little bit with the LMG, the MK. 18 being one of them, but another elimination we got here using a body shield. We're seeing too much of this tactical plays here, but nonetheless, you kind of see that big game bounty going in, and I think the boys are going towards Yeah, they're on the way. You heard the calls. They're hunting. I think especially knowing that early circle days, you were going to lose the resurgence timer here in a moment, but you've got a 3v2, and yeah, there goes Joe. There goes Brent. Oh, good nade, but not enough. Fighter will fall. Resurgence does disabled in that moment, so Biffa will pop the advanced UAV, and now it's on to the hunt for the next one, although I do believe Joe may have just spawned right back in again, so maybe a chance for that team that they found as victims to regain. I have to say, visually, Mansion looks so clean, especially with the hardwood floors. Yeah. And again, there's not a lot of dark spaces, dark corners where players have talked about. Sometimes it's visually hard to see enemies and opponents, but I just visually, again, have to stress, even inside buildings, how good it looks. Yeah. It's just, everything feels so clear, and the other word that we've heard the dev team talk about a lot is lighting. Yeah. How much focus they put on the exterior versus the interior of certain areas. And you're right, you get dark contrast versus light bodies. Other areas that feel like you have an idea or an opportunity to utilize cover, but it's still like you're not incognito, I guess I should say. Like you're not camouflaged by the environment around you, and it's just, I think that's something that people find a lot of fun with. Being able to know where your fight is going to be, and it feels like you're on an even footing. And there it is, another look back over towards the Z-Rex and what this area starts to look like, especially, again, that big open dome, that big atrium, where that natural light can still illuminate a lot of these darker corners. Still providing that realism element to the game. And we just love to see that. So kind of just, I believe this squad here, Repulse, Biffle, Lucky, they kind of cleared everything out, but just making sure, still kind of as we roam through Mansion side. Yeah, 3v1 situation, so they're going to get a win here. But Repulse is going to have some clips to send to Twitter later. that much For we know. sure. I was like, man, they went everybody so damn fast. I was like, yeah, you're right. I didn't realize Going for the dedicated melee kill. This is part of the TCL Power Hour. They're going for the dedicated melee kill. If you want a 27-inch TV, get loud in chat, because this is what you need. They're on the hunt. Yeah, Get there. Go there. Sprint. Get there. Biffle, do it. Do it, Biffle. Do it, Biffle. We want televisions. Yeah. Oh, man. Oh, we love it. That's a perfect way to take a momentary pause. Biffle Repulse lighten things up here on Havens Hollow. We'll be back. More Warzone coming up. Don't go far. ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഇവന്റ് ഇരുന്ന് കാണാലോ.
AMD, the official CPU and GPU partner of Black Ops 7. Share the wins. Elgato, the official streaming partner of Call of Duty. Herman Miller. Check out the latest Embody gaming colorways at hermanmiller.com/gaming. Xfinity customers get early access to the Black Ops 7 open beta. Visit xfinity.com/rewards to claim your code today. You're invited to the Little Caesars Call of Duty Challenge. Open the Little Caesars app, accept and complete the challenge. You might win a copy of the new Call of Duty Black Ops 7. You'll also be entered for a chance to win the grand prize, a trip to an Activision studio to squad up with George Kittle in a 1-hour epic Call of Duty battle. Complete the Little Caesars Call of Duty Challenge today. And those were our first ever matches on Haven's Hollow here at Call of Duty Next. Amazing action, the dedicated melee. We got the enhanced body shield kills. We're excited to welcome back Matt Christak from Hyman Studios to talk a bit more about this map's design. Matt and maps. Man, I'm like so hyped from watching those matches that I can't talk. We were screaming back here, but we're definitely getting that small town, sense of Americana on this map. How did you guys think about building Haven's Hollow for Resurgence? Yeah, so first and foremost with Resurgence maps, we really want like a fast-paced, action map, good flow, really interesting routes, for movement. We want to support, all the various play styles that, players want to engage with. And we really wanted to have a good balance between, our power positions, just our cover density, and just spots for people to regain. Yeah, and let's not forget that Rebirth Island was also based on a zombies map. Shout out to Mob of the Dead. So this is something that we've tried before, and players have really enjoyed it in the past. Excited to see what you guys have cooked with this. Yeah, Mob of the Dead was great. Yeah. So we're getting back into a little bit more live gameplay in just a second, but I have a few more questions for you, Matt. I know there have been some key areas of focus on this map. What can you tell me about what is going to make Haven's Hollow really stand out as an experience? Yeah, I mean, first and foremost, when you look at it, right, the visuals. It's bright, it's colorful. We've got this amazing foliage that's kind of in there. Yeah, we're really focusing a lot on player visibility. And also, like, the power spots we're really trying to curate. So, like, every tree that's on here, we've hand-placed, to try to curate those long lines of sight. There's a really, intimate focus on just, like, the cover placement, the density, just the flow kind of going through these spaces to make sure that it's easy for players. And just, again, just promoting all those different play styles. It's something for me, right? Like, I'm looking at a game as a player, I'm watching these streams, I'm thinking about how I would navigate the map, like going from cover to cover, and it does feel like there's a lot of options all over the place, which is really, really cool. I'm definitely seeing all these features. Right on top of the old Steamboat. Beautiful stuff. Well, that's enough for us for now. Let's get back over to the casters and back to the game. You out in the studio, appreciate it. Yes, we have 250 creators today across 2 epic project map arenas, and we find ourselves right in the midst of the TCL Power Hour. We've already kind of kicked things off, but just as a reminder, our creators are trying to complete these 9 challenges while being in the midst of all the chaos, all the frenetic energy of Warzone. And with these 9 challenges, again, come 9 opportunities for you at home to win a 27-inch TCL QD LED monitor. And we've already seen a handful. We've seen the dedicated melee, the combat X really came through, and the vehicle elimination that you wanted to. So yes, make sure you post on X, include the hashtags listed, and also scan that QR code to get entered for a chance to win the 27G64 monitor from TCL. Sorry we didn't necessarily get to see the vehicle kill on our POV, Valen. I know you're looking forward to it. We still have a lot more challenges to go, and we're going to jump on board with Crowder to see if his Warzone gameplay looks as good as his golf swing. It's still okay. If it's free, it's me, right? But plenty opportunities. We'll go ahead and see Crowder getting overloaded there. I think that was Benny, Essential, and Zyro, but I love this map, and I just love the fact that they talked about
really catering to all different types of play styles. Yeah, and it's just like one of those things that we kind of hinted towards it. I will say it's fun to see that kind of extra level of depth being provided by the dev team, talking about the things that we're just automatically noticing. Like I think you and I as commentators, we often take a look to see how does the map kind of flow? What are the players able to do, like, without hesitation, without obstacle hurdling? And it really feels like this map has provided a lot of fun and again, just a lot of open visibility to allow these generic moments to kind of come through. And again, if you're watching these guys fighting for their Warzone win, you need to get yourself a scuff. Gear up for Call of Duty with the official controller of Call of Duty and Call of Duty Next. Get those back buttons, get those interactive triggers, get all the things you possibly need to not end in second like Teep and Co just did. Right, switching on over though here to Isli Gaming. Let's see what we got picked up. We're on the main street here, which all of these POIs, Main Street being a popular hot spot. Really over on the southwest side of the map, but all of these different POIs again are just so beautiful now, and I can't get over it. I'm just literally mind blown right now. Tell me how you really feel. It's just every tree being placed strategically to allow players to get into that flow state. We love that. Yeah, they really do. Oh, goodness. A little bit of issue right there, but Isla Gaming able to find the elimination. You can capture your gameplay, share the wins with the official creator gear of Call of Duty. That's Elgato, creating tons of products that just will enhance your ability to not just record, but also live stream and just enhance your overall gaming setup. So make sure you check them out at Elgato. Big shout out to our friends there. All right, so what do we got nearby? This is how to see that echo unit go down, creating a little bit of a all these buildings here, just kind of like looking around, you know, again, just you can kind of see on the main street, just looking, just checking, breaching clear, making sure there's no one or it's like hiding in here or regaining, but for the main street. Oh, very nice. Okay. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫുൾ അതറിയാനായിരുന്നു. ഫ്രീ ഫയർ 2040 പോലെ ഉണ്ട് സ്കിൻ. അതെ, അല്ല ഫ്രീ ഫയർ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ അല്ലല്ല SMG കളിക്കില്ല. ഇല്ല. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നില്ല. ആരാണ് വിളിച്ചെങ്കിൽ കേട്ടോ. മോഡൽ ഞാനങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. 150 യൂസ് ചെയ്യാറില്ല.
Special edition Polaris vehicle. Now is not the time to hide. It is the time to strike. You are the jump leader. Good luck. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. We can land here. I'm down. You've been eliminated. Defeat your opponent and then rejoin the fight. Your teammate has been killed. Final match is on. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് യെസ് യെസ് പേരൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ശരി നല്ല കൂടല്ല അതെ ഞാൻ ഹെൽത്ത് അടിക്കാൻ മറന്നോളാം പിന്നെ വാങ്ങണം ഞാൻ എക്സ്പെൻസീവ് കോടികൾ കൊടുത്താലേ എന്നെ കിട്ടും
Come on. Translate the file. The safe zone is collapsing. ഞാൻ ഓവർഗ്രൗണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്തെ കോർണറിലാണ് അവിടെ ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ കാണാം The airdrop is coming. ഇതിന് 10 പൈസ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഗുലാബ് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് Airdrop has been delivered. നീ ഒരു 500 കിട്ടിയ അല്ല 600 Time for a fire sale. The airdrop is coming. നേരത്തെ വാ നമുക്ക് പോയി ചുപ്പെടുത്താലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി എടുക്കും ആ വണ്ടി ഉണ്ട് ബാക്കിലുള്ള വണ്ടി പോയിരുന്നേ അപ്പുറത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് Airdrop has been delivered. അല്ലെ നീ ആ ഡ്രോപ്പിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകും Airdrop. ഇവിടെ ആളെ ഞാൻ കുറവായി എടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാന് ഗെയിമിൽ ഒരു 2 seconds
Very nice. എന്ത് കഷ്ടമാണ് 2 സെക്കൻഡ്സിലേക്കല്ലേ പോയെ Airdrop has been delivered. Time for a fire sale. Airdrop has been delivered. ഞാൻ ചാടിയാ The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. ഗണ്ണെന്തേലുണ്ടോടാ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഗണ്ണ വസ്തു കിട്ടി The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. ഏത് മോട്ടെ അത്തമുണ്ട് തോന്നത്തില്ലേ എന്താ താങ്ക്സ് അയ്യോ ബാക്കിൽ പോണല്ലേ ഗുലാന്ന് പോണോ Let's go. എടാ അവിടോട്ട് ഹെലി പോകുന്നുണ്ടേ Airdrop is coming. എടാ ആരുണ്ട് ആരുണ്ട് Engaging the enemy. The teams are eliminated. ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റില്ല എടാ ഇവിടെ ആളെ Be advised, hostile stealth chopper inbound. നമുക്ക് പണി The safe zone is collapsing.
been eliminated. Defeat your opponent in the COD to rejoin the fight. Rewind അടിക്കാൻ മറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പുലാകും തീരും. ഞാൻ എന്റെ സ്പീഡൊന്ന് പുറത്തോടാണ് ശരിയാണ്. ഭയങ്കര താഴെ. ഞങ്ങളെ Teammate has been killed. കളിയാ. അപ്പൊ ശരി ബൈ. ഓക്കേടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ. പ്രിൻസിപ്പിട്ടാ വരുന്നോ? ഓക്കെ. നമുക്ക് ചെയ്തോ? ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കളിയാ. നോക്കാലോ. രജിസ്റ്ററില്ല. എനിക്ക് നോക്കാതെ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും. റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ? ആവെ ജീനില്ലേ വേദനക്കില്ല.
കളി ഞാൻ ഒന്ന് കളത്ത് എന്റെ കളവേട്ടാ. Guys, also watching the stream, please do the just guys. So subscribe guys to the YouTube channel. Welcome to Battle Royale. Nothing The match is to about to start. Time for the mission. Get ready. കുറെ കട്ടനെ വെക്കപ്പ നൈസാണെന്ന് ഓടാണ്. അല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത അത്രയും വന്നില്ല. പുറകെ കട്ടനായിട്ട് നൈസ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം കഴിയില്ല എന്നാ നോക്കാം. എനിക്കറിയേണ്ടിയിരുന്ന ഇതാണ്, എന്താ നമ്മുടെ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈലിന് വല്ല പുതിയ എന്തെങ്കിലും സാധനം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ ആ ഇവന്റ് അത്രയൊന്നും കണ്ടത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് കൊടുക്കാലോ. ഞാൻ എന്തിനാണ് കഴിച്ചത്? ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. ഞാൻ ഫോണിൽ ലൈവ് ഇട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് വേറെ ഫോണിൽ മൂവി കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. അടിപൊളി. എനിക്കറിയേണ്ടിയിരുന്ന ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ മൊബൈലിന്റെ കാര്യമാണ് എനിക്കറിയാം. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നോണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ സ്കില്ല് മിസ്സായത്. ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് കളിക്കട്ടെ. എനിക്ക് സ്കില്ല് കിട്ടിയാൽ മതി. എപ്പോഴാ 10 XP പോയി കത്തനെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അതാണ് മറന്നത്. ബാഗിന്റെ എവിടാണെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. എന്ത് ബാഗാണ് നോക്കുന്നത്?
കേട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും രസമേത നല്ലൊരു രസമാണ് സാധനം കൊള്ളാം ഞാൻ കുറെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും I'll be right back. Royale. The match is about to start. Muy bien. Tenemos un bipolar. Heads up, soldier. It's time for a fire sale. First blood.
The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Let's go, guys. Airdrop is delivered. Skill chip ready for upgrade. You've been eliminated. Defeat your opponent in the Kumo to rejoin the fight. Time for a fire sale. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered.
Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Heads up, soldier. It's time for a fire sale. A full-fledged tank has been dropped. Skill chip ready for upgrade. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Okay, let's go. You've been eliminated. Defeat your opponent in the gulag to rejoin the fight. Time for a fire sale.
zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Down to the last 5 teams. My station is currently unavailable. What my enemies sow, Yellow bro. I will What's your character? Ghost too. Ghost. പുതിയത് എടാ ഇത് ഇന്നാണ് എടാ ഇന്നൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നടാ മറ്റേ ഇവരുടെ ലൈവില്ലേ CODMന്റെ ലൈവ് നമ്മള് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കാണുക 2 hours അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഈ സ്കിൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും നടക്കാണ് കിട്ടൂലേ ഇപ്പൊ കേറിയിട്ട് പിന്നെ 2 hours ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ ഇത് 8:30 തുടങ്ങിയ ഇവന്റ് ആണ് കുറച്ച് പേര് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ലൈവില് ആണെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഓടിച്ച് നൈസില് ഓണാക്കി 2 മണിക്കൂർ വെച്ചാ പോരെ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ Assassin, hello, hi, da, welcome to the stream. What's up, bro? ലൈവ് ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഗെയിം തൊട്ടിട്ടില്ല 2-3 ഗെയിമേ കളിച്ചുള്ളൂ ഉള്ള അഭ്യർത്ഥന കാണുമായിരുന്നു ഞാൻ വൈകിട്ടൊന്നും ഗെയിം കളിക്കാൻ കയറിയ റീപ്പർ ബ്രോ number 1 is going live go and subscribe എടാ ഇതില്ലേ ഏതാ നമ്മുടെ സോംബി അതൊക്കെ മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി മാപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റുവാണ് അടുത്ത സിസ്റ്റം വലിയ മാപ്പ് ആക്കുക സോംബിയുടെ മാപ്പാ നമുക്ക് കാറൊക്കെ ഓടിച്ച് കളിക്കാം ബ്രോ ബൈ 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 ഇവയ്ക്ക് പുള്ളിയിരുന്ന് കാണുക അതിന്റെ സ്കിറ്റും എല്ലാം കൊള്ളാം നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല
ഞാൻ വരുമോന്നും നോക്കിയോ അയ്യോ സോറി ബ്രോ. ഒറ്റ കൂട്ടി ചത്തോടെ ഞാൻ കളിച്ച് പട്ടിയൊക്കെ പിന്നെ പോകണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ അവൻ വീഴുന്നുണ്ടേ പാൻറ് ഞാൻ വെറുതെ അവനെ കില്ല് കൊടുത്തു. ഞാൻ റൂട്ടിൽ പോയി നോക്കട്ടെ. ആശാനെ എങ്ങോട്ടാ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം? ഞാൻ നടക്കൂല. ഞാൻ സ്റ്റെല്ലേ റൈറ്റോട്ട് പോവാം. സ്റ്റെല്ലേ റൈറ്റിലാണ് റൈറ്റിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എടാ കിട്ടിയടാ പാൻട്രി മാനെ കിട്ടി. അവന്റെ ടീമേറ്റ് ഉണ്ടടാ. കളിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു കില്ലാണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എടുത്തത്. ആരോ മേലെ അയ്യോ താഴ്ത്തിക്കാൻ ഉണ്ട്. പ്ലാക്കി കിട്ടും ആളുടെ കൂട്ടാ. അപ്പുറത്തുണ്ടാ അവിടെ തന്നെ ഇവനെന്താടിയാണ് അടിക്കുന്നേ? ഒരു മഴയില്ല ഇവനടിക്കുന്നേ. അല്ല എന്നെ നോക്കണ്ട അടിച്ചു വേറെ എവിടെന്നും അടിയരുത്. ഇവൻ ചാവൂലേ? ഇവൻ ചെയ്യില്ല. ഈ ബാൻഡിലാണ് എന്നെ 4 പ്രാവശ്യം പുറത്തത്. പെയിന്റിങ് ആ പാൻറ്റിങ് മാൻ അവനെ രണ്ടുപേര് എല്ലാ ആളുണ്ടേ നോക്കി രണ്ടുപേരുണ്ടേ. കേറി
ഞാനല്ലത് എന്തൊരു ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോയി അവിടെ കാണാനില്ലോ. ചെടിമേടിക്കാൻ താഴ്ത്തിറങ്ങിയത്. ചെയ്യാനാ വാ വാ തെലുങ്ക് വാ അപ്പോ കം ടു കസ്റ്റം ബ്രോ. ആ കസ്റ്റത്തിന്റെ മുട്ടിൽ ആള് വരും. എന്നെ പിടിച്ചു വരുത്തി കൊന്നു. ആ ഫ്രണ്ടിൽ ആളുണ്ട്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ റിവൈവ് വേണം. ആർമർ ഉണ്ടാവും അതില്. അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പുഷ് ചെയ്തേ. ഞങ്ങൾ അടിച്ചോട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചോട്ടെ. എവിടാ The airdrop is coming. Half of the teams are eliminated. Down to the last 5 teams. Nice. Party. Your teammate has been killed. എത്ര എൻട്രീസ് അല്ലേ? അതൊരുത്തൻ അതോ അവന്റെ മൂന്നിക്കിരുന്ന് ആർമർ അടിക്കും താഴെ. Your teammate has been killed. മറ്റേ ടീമായിരിക്കും വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. Major instability detected. Evac to safe zone. Your teammate has been killed. എവിടുന്ന് വന്നു പെട്ടെന്ന്? എന്നെ കൊടുത്ത ക്ലിക്ക് വേണ്ടാ. ലൈവ് ആണ് ലൈവ്. എല്ലാവരും കളിയുണ്ട് മോനെ. Only 2 teams. The airdrop is coming. Getting close to victory. Net call. Incoming. Duo versus trio. The airdrop is coming. We're gonna play with number 3. എടി നീ ഓടിക്കോ അവനടുത്തേക്ക് ഓടി. Airdrop has been delivered. ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കിയേ. കൊള്ളത്തില്ല. അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോ. വേഗം പോ. അവന്റെ അടുത്ത് കസ്റ്റ് എടുത്തു. നൈസ് കണ്ണത്. നല്ല ഡാമേജ് കണ്ണ ചെടിച്ച നിരയായിരിക്കത്ത് ഓടിച്ചു.
ഞാൻ കസ്റ്റം വിടും നേരത്തെ. അവനുണ്ടേ. എന്ത് ജോലി എന്നതാണ് ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല. Move here to get armor. Welcome to Alcatraz. Warning, EMP drone has been deployed. First blood. Your teammate has been killed. Further collapse expected. Grab ചില മേലേക്ക് പോട്ടെ അവിടെ മേലിലല്ലേ നീ പറഞ്ഞേ? മേലെ എവിടെ ആക്കാനാ? ഈ റൂമിലുണ്ടാവും. താഴത്തല്ല മേലെ. മൂപ്പര മേലെ കയറിപ്പോയ എന്റെ ലൂട്ട് എടുത്തോട്ടാ. ഞാൻ തറ മണിക്കിറങ്ങാം.
അതാ എനിക്ക് റിവെഞ്ച് അടിച്ചു. Oh, I see. അവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ടോ? രണ്ടുപേരുണ്ട് അവിടെ. കൂടുതൽ കൂട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി വാ. ഞാൻ നിന്റെ ബോക്സറുണ്ട്. എടാ തീരെ വിട്ടോ അവന്റെ മണീര് തീ. അൻശ്രീ ഹായ്, ഉറങ്ങില്ല അൻശ്രീ? ഇല്ലല്ലേ? Bye. Stay there, Richard. The airdrop is coming. Drop incoming. Airdrop has been delivered. Your teammate Okay, no problem. Enemies have been here. Engaging the enemies. അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ അവരെ. further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Your teammate has been killed. അവിടെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? 9 മണിക്ക് ഉറങ്ങാത്ത ഇപ്പൊ ഉറക്കം വരുന്നില്ലെന്ന്. അയ്യോടാ, അതെന്ത് പറ്റി? The airdrop is coming. Drop incoming. 9 മണിക്ക് ഉറങ്ങിയതാണോ? ഓ ഓ ഓ. Airdrop has been delivered. The airdrop is coming.
teams left, getting close to victory. Major instability detected. Evac to safe zone. The airdrop is coming. The airdrop is coming. Inbound. Your teammate has been killed. Airdrop has been delivered. അതും അതിന്റെ ഓഫീസ് Airdrop has been delivered. മനസ്സിലാവുന്നു. വേണ്ട. Your teammate has been killed. Nice. എടുത്തല്ലോ. അറിയില്ല, നേരത്തെ ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എലി ശല്യമാവുന്നത്. അതിന് ഞാൻ എന്റെ ക്യാറ്റ് വുമണിനെ പറഞ്ഞുവിടാം. എന്ത് പറയുന്നു അനുശ്രീ? ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കട്ടെ ആ കോച്ചിന്റെ കാര്യം. എന്നാ ഞാനും അതിൽ കയറാം. കിട്ടിയ സ്കിന്ന് പിന്നല്ല, വാങ്ങാതിരിക്കുവോ? അത് എമ്മാതിരി മാപ്പടാ അവരെ കളിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വിട്ട്. എന്തൊരു ഹാലോനോ എടാ, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ, ആ മാപ്പ് ഒന്നും ഫോണിൽ വരൂല. അതറിയാം, എന്നാലും എന്ത് രസം കാണാ. അവർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു 8-9 FPS കളിക്കണേ. എന്തൊരു സ്മൂത്ത്. നേരത്തെ നെറ്റ് സ്ലോ ആയിപ്പോയി, പിന്നെ ചാർജ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നെറ്റ് വന്നു. ഓക്കെ. ഓ, എല്ലാരും പോയോ? ഇല്ല, വിറ്റ്നസ് വന്നു. എടാ ആ ഗെയിമില് ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് 6 കളിച്ചായിരുന്നു PS-ൽ. മോനെ, അതിലൊരു സാധനം കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈലിനെ കുറിച്ചാ പറയണേ. ഏതൊരു 2 ട്രെയിലറെ കാണിച്ചിരുന്നു. മൊബൈലിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ പറയണേ. അതല്ല, നമ്മള് കണ്ടപ്പോ ബ്ലാക്ക് ഓപ്പേഴ്സിനല്ലേ കാണിച്ചത്, അതിനെ അത് കുറിച്ചല്ലേ. കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർസോൺ വന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ
ഇപ്പൊ മൊബൈല് വന്ന്. അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മൊബൈല് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 2-3 ട്രെയിലറൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ വരുന്നത്. എടാ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു സ്ലൈഡിങ് ടെക്നിക് ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് 6 കളിച്ചപ്പോഴേ അണ്ടർടേക്കറിന്റെ സാധനമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അണ്ടർടേക്കർ എങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർടേക്കറിനൊക്കെ കസ്റ്റം ഇതാ എക്സിക്യൂഷനാ. അതായത് ഓന്റെ അതില്ലേ ബേക്കൊക്കെ മറിച്ച് താഴെ കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇതാക്കണത്. പിന്നെ മറ്റേ ക്യാരക്ടറിനുണ്ട്, ഓർക്ക് രണ്ടാക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഏത് കണ്ണ്? എടാ RIP എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ഒരു ഗണ്ണടാ. എന്റെ മോനെ, ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് OPS-ലല്ലേ, ബ്ലാക്കിലല്ലേ? അല്ല, ഇതില് മൊബൈലില്. ഏത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ഡ്രോന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡ്രോയിലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിറകുള്ളതാ ഇറങ്ങുന്നുള്ളത് മൊബൈലിലുള്ളത്. അതന്നെ ചിറകുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഇവന്റെ കൂടെ അല്ല, അണ്ടർടേക്കറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കണ്ണേക്കരം. ചിറകല്ല, ഇത് മറ്റേ RIP എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമില്ല, മറ്റേ റെയർ ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലം, അവിടെ RIP എന്നൊക്കെ എഴുതി. പക്ഷെ വെറുതെ ഇട്ടില്ല, ലെജൻഡറി ഗണ്ണല്ല. അല്ല, ലെജൻഡറി ഗണ്ണാണ്, മിത്തിക്കല്ല. സോറി. പക്ഷെ അത് പൊളിച്ച്. അയ്യോ എടാ, ഇതാണ് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ ക്യാരക്ടർ ഇട്ടല്ലേ മെയിൻ, അല്ലാതെ അല്ല, എനിക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കിത് ലൈവ് ആക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടപ്പോ കേട്ടോ, നമ്മള് മെയിനായിട്ട് ഇതല്ലേടാ, മൊബൈലല്ലേ നമ്മള് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ. എടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു LK ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗണ്ണ്. മനസ്സിലായോ? LKയുടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ AK അല്ല, LK. LK24. അത് തന്നെ, ഏകദേശം അതേപോലൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാധനം. അങ്ങനെ പലതും ഇഷ്ടപ്പെടും, കായ് കൊടുക്കണം. മറ്റേ കണ്ണ് ഇതിലായിട്ട് ഡബിൾ CPന്റെ സംഭവം ഒരിട്ട് നിന്നെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. സ്ക്വാഡ് എന്തോന്ന് ഡബിള്. ഞാൻ ഇത് കാണട്ടെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാണണേ PCയിലോ ലാപ്പിലോ? ഫിറ്റ്നസ് തുടങ്ങിയില്ലേ, അവനിപ്പോ സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അവനിപ്പോ എത്ര 11:30 എങ്ങാണ്ടേ അവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഗെയിം സ്കിന്ന് കൊള്ളാലോ. 11 മണി. അതെ, ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഇന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത. കഷ്ടപ്പെട്ട് 2 മണിക്കൂർ കുത്തിയിരുന്ന് ഞാനത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഫോൺ ഒരു മുലക്കാട് വെച്ച് വോളിയം ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചാട്ട്, എന്നിട്ട് വേറെ പരിപാടി എടുത്ത് ടയറില്. എന്റെ പണിയില് വർക്കിലേന്. ഒരു ഇത് കാണിച്ചില്ല, രജിസ്ട്രേറ്റ്. ഏത് ചാനലിലാണ് വീഡിയോ ആണ് ലൈവ് ഇട്ട്? കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈലെന്ന് പറഞ്ഞു. പാവം വ്യത്യാസം ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഓറാക്ക.
റഗൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവ ഇതിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ നെക്സസ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞല്ലോ ലൈവ്. അല്ല ഞാൻ പഴയത് കൊളംബിയുടെ ഇതില്ലേ മൊബൈലിൻ്റെത് വീഡിയോ ഒന്നിട്ട് കാണാം. മറ്റേ മൊബൈലിന്റെ ക്ലാസ് പോയല്ലോ. നമ്പർ 1 give me class smoke bomb. Thank you bro. അതിന്റെ ഇവിടെ കണ്ടേ കണ്ണേ അതോ Welcome to Battle Royale. സമയം പറ. എല്ലാത്തൊന്നും Time for the കാണിക്കുന്നില്ല. mission. Get ready. അല്ല വീഡിയോയില് മണിക്കൂറാണ് നിൽക്കുക. എടാ ഇതിപ്പോഴും ലൈവ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിഫ്രഷ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചാടിക്കോ. ഞാനല്ല ഞാൻ എന്താ പോടാ. ഞാൻ 1 നമ്പർ ഓൺലൈൻ അപ്പൊ അവനാണ് വിചാരിച്ചു. എന്തോ കണ്ട ലോബി ഉള്ളത് ഇത് എന്റെ ലോബി, നമ്മുടെ ലോബി. ഞാൻ ഒരാളടിക്കുമ്പോ പിന്നെ നടിക്ക. ആർമറൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി പോയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളില് രണ്ടുപേരും ഒരുത്തൻ ലിറ്റാ, എന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിറ്റാ. ഞാൻ ഗുലാഗ്രാമാനെ അവൻ പക്ക പോയി കിടക്കാറ്. Reloading. Cover me. Your teammate has been killed. Revival match is ഞാനിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ ലൈവ് നിർത്താൻ പോവാണോ? അല്ലല്ല ലൈവ് ഇന്ന് ലോങ് ലൈവ് ഇടാനുള്ള പ്ലാൻ. എന്നെ വാങ്ങണേ. ബാഗ് കിട്ടണം. നീ പ്രൈസ് ഫൈറ്റർ മാറ്റില്ലേ കയ്യിന്ന്? സോഡാക്കിയില്ലേ? പ്രൈസ് ഫൈറ്റർ മാറ്റില്ലേ കയ്യെ വെക്കണേ? സോഡ നല്ലതാ. ഇത് നല്ല ഇത് ഗണ്ണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ല ഫാസ്റ്റാ സോഡ. അവളും കൊള്ളാം കേട്ടോ. എനിക്ക് പുതിയത് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കൊള്ളാം. അവര് നമ്മുടെ മനസ്സറിഞ്ഞാണ് എടുത്തത്. നമ്മളൊരു റാലി ക്വീൻ്റെ വഴി.
എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മിത്തിക്കിന് കുറച്ചുകൂടി കസ്റ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വരണം നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച്. ക്യാരക്ടറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് കുറെ കുറച്ചുകൂടി കസ്റ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിക്കും. അവന്മാര് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസ പറയടാ. അല്ല മിത്തിക്ക് വാങ്ങണേന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ മിത്തിക്ക് വാങ്ങാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ കളർ മാറ്റാനുള്ള പ്ലേറ്റ് ഇടുന്നത് 1-2 3 hours. എടാ ഞാൻ ടൈം പറയാം. 3 hours 35 minutes 24 seconds കഴിയും. 3 hours 3 hours 35 minutes. ഞാൻ അത്ര ഉള്ളു. ഞാൻ 27 ആയി. പിന്നെ വേറെന്താ പരിപാടി? പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചധികം ടൈം ആണെങ്കിൽ ലൈവ് ഇടാന്നാണ് വിചാരിക്കണം. നോക്കട്ടെ. കുറച്ചധികമായി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അവന്മാരാ സോംബി മോഡി എന്തോന്ന് ഇല്ല സാധനം. സ്ലൈഡിങ് ജമ്പിങ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ അത് ഇതിനകത്തുണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഉണ്ട്, മൊബൈലുണ്ട്. മൊബൈലുണ്ടോ? അവിടെ മറ്റേ സ്ലൈഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിയായിരിക്കും, സാധനമായിരിക്കും. Airdrop has been delivered. കാരണം അത് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ആ മോനെ എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം അങ്ങനെ കളിക്കാൻ. Marvin, hi Marvin, hi bro, welcome to the stream. Bro, ரொம்ப நாளா பார்க்கவே இல்லை. What happened bro? സ്റ്റോപ്പർ അവിടെ വരുന്നേ, ചോപ്പറിനെ പറഞ്ഞു വെക്കരുത്. അവന്റെ അടുത്ത് നല്ല കാശുണ്ട്. അവൻ കാശ് എടുക്കട്ടെ, എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. ഇവിടെ ആരോ ലൂട്ടീനല്ലോ ഇവിടൊക്കെ. എന്ത് സ്വഭാവമാണ്. അവന്റെ നല്ല കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുണ്ട് കാശ്. അഞ്ച് പോരല്ലോ ഗുലാഗിന്. 10,000 ആവും.
എടാ മേളില് ഇറങ്ങി തോന്നും ചാടിയുണ്ടോ നീ മുകളിൽ നോക്ക് എവിടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടോ അങ്ങോട്ടാ പോയത് എടാ താണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് എന്തോ ഉണ്ട് വേറെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ലാഗില്ലേ കാശ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനെ കിട്ടിയാ അവനെ കപ്പനെ കിട്ടി ഞാൻ എത്ര ലേറ്റ് ആയി പോയി അവൻ അടിച്ചു 3500 1000 കിട്ടി ഇല്ല ഇല്ല പോവാൻ നമ്മൾ സോണിലല്ലേ അതാണ് അത്ര ചൂടില്ലാത്ത നിങ്ങളെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് പൊളിയല്ലേ അതെ കിലോ 141 കിലോ 40 ഇടാ കണ്ണേ അയ്യോ അയ്യോ പോ കിലോ 40 ഇടാ കണ്ണേ കഴിച്ചാണ് നീ ഫുഡ് കഴിച്ചടാ എന്താ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എനിക്ക് എവിടുന്ന് വരുന്നേ ടോപ്പാ വന്നേക്കാം റെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആയി ആരാ ചാറ്റിലുള്ളത് Half of the teams are eliminated. Watch out. K9 unit incoming. രണ്ടുപേര് ഇഷ്ടം പോട്ടാ ഇത് ബോട്ടല്ലേ ഇവിടെ അത്രയും ലൂട്ടടാ അതിന്റെ ഞാൻ ബോട്ടാണ് ചോദിച്ചത് നടന്നു തരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചതും കൂടി ഇല്ല ഓനെ ഏത് മണ്ടൻ നിർത്തിപ്പോയിക്കൂടല്ലേ ഫ്രീ
അതാണ് ആ ഗണ്ണ് സ്വിച്ച് ടൈം കിട്ടിയില്ല. അവൻ കണ്ണു നോക്കിയത് ഞാൻ അവനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന് പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ അതല്ല വേറെ ഒരുത്തുണ്ട് അതിന്റെ ബേക്കിൽ വേറെ എടുത്ത് വന്നിരുന്നല്ലോ. ഈ വെട്ടി വന്ന് ഓന്റെ എല്ലാ ലൂട്ടും ഉണ്ട്. എല്ലാം മിസ്സായി. ആ മറ്റേ മരക്കിഴങ്ങൾ കാരണം. ഒരു ടീം പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി എത്തിയോ അതാ മറ്റവൻ തന്നെ ആ സ്നൈപ്പർ. അവന്റെ പിന്നാലെ പോ. ബുള്ളറ്റ് കളണ്ട് കാരണം പിന്നാലെ പോയാൽ മതി. എവിടെയും കൊണ്ട് ഇടിക്കുമ്പോ ഇറക്കിപ്പോ. എന്ത് ടോപ്പറിനും കിട്ടാത്ത ഓടെ നിർത്തിയേ. Buy station is unavailable. പ്രതികാരം വിളിക്കണം. എടുത്തോ എന്റെ ലൂട്ട് എടുത്തോ. എന്റെ അതിനകത്ത് AK-77 ഉണ്ട്. മറ്റേ അഗ്രിമെന്റിങ് ഉണ്ട്. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. പെട്ടെന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീരും. ഈ പെട്ടെന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീരും. അങ്ങോട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ട്. ആ അടി കൊള്ളു അവിടുന്ന്. ആ 3-4 ടവർ ഇല്ലേ മുന്നില്? നേരെ മുന്നിലുള്ള ചെറിയ ടവർ ഇല്ലേ? അതിന്റെ മുന്നില് SMRS പിടിച്ച് നിൽക്കരുത്. എന്തിനാണ് സെൽഫ് റിവ്യൂ ഇല്ലേ? രണ്ടുപേര് Down to the last 5 teams. കാണില്ലടാ കൂട്ട്. ഓ മിസ്റ്റർ ഓണാക്കാ. അവന്റെ സ്മൂത്തേ കാണുന്നില്ല. കൂട്ടനെ കാണുന്നില്ല. ഓണാക്കിട്ടില്ല. ഓ ഇന്നെ അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മിസ്റ്റർ ഓണാക്കിയത്. നിങ്ങക്ക് ഈ സ്കിൻ ലൈവ് കണ്ടപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണോ?
അതൊന്നുകൂടെ റീ അടിച്ച് കണ്ടാലും അത് കിട്ടും. കിട്ടുമോ? എടാ വീഡിയോന്റെ ചിഹ്നം അവിടെ ആ വീഡിയോന്റെ ഇത് അല്ല ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയില് നമ്മുടെ ലോബിയില് വീഡിയോന്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. എന്താ വാർഗോസ്റ്റും സോളിറ്റോറും അവിടെ കളിക്കണേ. നമുക്കൊരു കളി കളിച്ചു പോവാം ഇവരൊപ്പം. ലോബി എപ്പോഴും അവിടുത്തെ ലോബി തരുന്നേ എന്ത് സ്വഭാവ. നല്ല കാര്യം. കേൾപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഈ ലോബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. I'm doing good, bro. Waiting for that ghost skin. How you been? I'm doing good, bro. I'm actually doing good. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. ഗുലാഗും കയ്യ ഗുണ്ടം കയ്യ നന്നായി. Okay. Actually, she was going up and she had some silver. So I don't know when she will be available. Maybe after tomorrow or something, maybe. Okay, cool. First blood. വീട്ടിൽ ശബ്ദമല്ലേ കേക്ക്. എന്താ രാമനായര് 40 ഉണ്ടായി. മിസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഓടി സമാധാനം. എടാ ഞാൻ തീർത്തിട്ട് ഇനി ലൂട്ടാൻ വരുന്നു. ആ മിസ് ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വേണം. മാർക്ക് ചെയ്തോണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടും അതാരാ? കുറച്ച് നേരത്തെ എടാ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കടാ. ഇത് പൊട്ടിയാടാ ഞാൻ ചത്തേ. എന്തുവാ മറ്റേ ഇത് ട്രാപ്പ് പൊട്ടി ചാവും. ഡാമേജ് 100 ആക്കിയവര്. ഒരുത്തിന് ഫിനിഷ് വരെ ചെയ്തതാണ്.
പക്ഷേ എന്റെ ഷോട്ട് ഗൺ ആയിരുന്നേ, അതിന്റെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയില്ല. അല്ല അതിന്റെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല. പെട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിക്കല്ലേ, എനിക്ക് ലൂട്ടാൻ കഴിയൂല. ശരി, ലൂട്ടാൻ കഴിയില്ല, എന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ പെട്ടിയാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഫസ്റ്റ്. ഇതുണ്ടോ ആർമർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർമർ The safe zone is collapsing. ഇത് ബോട്ട് അടി വിടുന്നു. ഹലോ മിസ്റ്റർ. അവിടെ ആരും ഫ്രഷായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. Your teammate has been killed. ഞാനതൊന്നും കണ്ടില്ല. ക്രാക്കാന്റെ ലോബിയെ ജയിപ്പിച്ചോണ്ടി. ഞാൻ നിന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ക്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നേരെ ചെന്ന് കയറി കളി ഒറ്റ ഷോട്ട് തന്നെ കഴിയും. He had a fever, so she's resting it. Yeah. Loadout വരെയാ. 3-ാം തീയതി വരിക ട്രേക്കർക്ക്. മിത്തിക്ക് ഗോസ്റ്റ് റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട്. സ്ട്രീമർമാടാ. പോലും അവന്മാർ മാറ്റിയിട്ടില്ല. Heads up, soldier. It's time for a fire sale. ഞാനാണ് ഗുലാലിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ. അയ്യോ airdrop is coming. Airdrop has been delivered. അയ്യോ പിന്നീന്ന് അടിച്ചതാ. അതൊരുത്ത ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടിരുന്നതോ. എന്റെ അടുത്ത് ഒരുത്തവൻ ചാടി, അവനെ ഞാൻ തീർത്ത്. അപ്പത്തിന് വേറൊരുത്തൻ പിന്നെ പോയി. അവിടെ പോയിക്കൂടെ, ഫുള്ളോട് പോയിക്കൂടെ, എന്താ ചാടി. Skill chip ready for upgrade.
Airdrop incoming. മിലിറ്ററിയിലൊരു കനഡിക്കടോ ഡ്രോപ്പ് സ്നേഹമില്ല. എക്കോളജി ലാബിൽ ഒരു എക്കോളജി ലാബ് Airdrop has been delivered. സെക്കൻഡിലേക്ക്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ തീരുന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഞാൻ തീരും. എന്താണ് മരണം? ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. സത്യം 2 ദിവസമായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ മൂടില്ല. ഇപ്പൊ പുതിയ സീസണൊക്കെ വരണം. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ? നമുക്ക് എത്തിയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് മുന്നിലേ. ഇതിപ്പോ എല്ലാം നേടി, എല്ലാ ലെവലും ഉള്ളായി, എല്ലാം കിട്ടി. ഇന്നെന്തോന്ന് കളിക്കണ്? പിന്നെ വെറുതെ ബോറടിക്കുമ്പോ കേറുകയാണുള്ളൂ. നീ എവിടെ? എക്കോളജിയിലായിരുന്നോ? അവിടെ പോകാം. പോകയാട്ടോ, ഒരുത്തുണ്ട് അവിടെ. ഇന്ന് തെറിപ്പിച്ചു നിർത്തേണ്ടി നിനക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടോ? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓന് ഡാമേജ് കൊടുത്താട്ട് ഓനും ഉണ്ടായില്ല, ഞാനും കിട്ടിയില്ലേ? അടുത്ത പണിയാണേ. പിന്നെ പോയി തെറിപ്പിച്ചാട്ട് ഇടിച്ചെറിപ്പിച്ചോണ്ടായി എനിക്ക് ഓന്റെ അടി കിട്ടി. ഓനെ ഞാൻ നോക്കാക്കാൻ നിക്കേന്. ഞാൻ ഓനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് തെറിപ്പിച്ചത്. എടാ ഞാൻ ഓനെ അടിക്കേനി, അടിച്ചോണ്ട് നിക്കണ്ട നിന്നെ തെറിപ്പിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop incoming. എന്തൊരു ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഒക്കെ. ലേറ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേടാ നമ്മള് നമ്മള് രാത്രി സഞ്ചാരക്കാരല്ലേടാ. തന്നെ രാത്രി ഇറങ്ങുള്ളൂ, കയറി പിടിക്കാൻ രാത്രി ഇറങ്ങുള്ളൂ. പോയില്ലേ ചെയ്യാനാ? കോളേജ് അവന്മാര് അന്റെ കൊറേ കാശുണ്ടായിരുന്നോ? എന്റെ 30,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. Hello bro, hi bro, welcome to the stream. ഒരു മണ്ടനെ അടിക്കും.
പൈസ ഉണ്ടായി 1000 രൂപ. പണമല്ലല്ലോ പ്രധാനം. എനിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാ അതിന് എന്റെ ഉണ്ടയില്ല. അതിപ്പോ ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് റിവൈവ് ഇല്ലേ? ഇല്ല അവന്റെ സെൽഫ് റിവൈവ് ഇല്ല. അതെങ്ങനെ അമാര് പറഞ്ഞത്? അമാര് ഒരു തേങ്ങയില്ല. എങ്ങോട്ട് മാറാം? എന്റെ ലോബി കളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഏകില്ലുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ലോബി വാ. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഏരിയയില്. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ എന്റെ ലോബിയാ. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ എന്റെ ലോബിയായിരുന്നു. എനിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടി. അത് എന്റെ ലോബിയിലാകുമ്പോ ഇത് വാങ്ങണം. പക്ഷെ എന്റെ ലോബി ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ലോബിന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നു കില്ല് വാങ്ങി. ഞാൻ ഓഹോ നമ്മളവിടൊന്നും കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയോ? നമ്മളവിടെ കളിക്കാൻ എവിടെ സമയം? സ്കിൻ ഇട്ട് നീ വർക്കിന് കയറിയോ? ഏത് വർക്ക്? എന്താണ് വർക്ക്? ഇല്ല, സ്കിന്നിൽ കിട്ടാൻ ആ സമയത്തേക്കും പുറത്തായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. Please, can you help me? What are the വോളിയം ഫുള്ളായിട്ട് നിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലടാ. ആരുടെ സൗണ്ട്? എന്റെ സൗണ്ടോ? എന്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കാത്തെ. ഞാൻ ഇവിടെ മൈക്കിൽ നിന്നും നല്ല ദൂരെയാണ് ഇവിടെ. അതായിരിക്കും കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഫിറ്റ്നസ് ഏത് സ്കിന്നാ? എടാ മറ്റേ ബോസിന്റെ സ്കിന്നടാ. അല്ല, ബോസ് വെച്ചേക്കുന്ന ഏത് സ്കിന്നാണ്? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ മാറ്റി. എനിക്ക് ഗോച്ചി പറക്കത്തില്ല. ഞാൻ പുല്ലിൽ വെച്ചിരിക്കാനുള്ള പരിപാടി. ക്യാമ്പ് ചെയ്തടിക്കാം. എങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തടിക്കാം? എടാ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മറ്റേ മെയിൻ ലോബിയില്ലേ, മെയിൻ ലോബിയിൽ കയറുമ്പോ മേളില് റൈറ്റ് സൈഡില് ഒരു വീഡിയോയുടെ ബട്ടണുണ്ട്. അതൊരു 2 hours ഇരുന്ന് കാണണം. എന്നാ ഈ സ്കിൻ കാണുന്ന വേണ്ട. അത് ഓണാക്കിട്ടിട്ട് വേറെ ഓണാക്കിട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്താണ്ടിരുന്ന 2 മണിക്കൂർ പോവില്ല. എടാ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ മെയിൻ ലോബിയില് കയറിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വീഡിയോയുടെ ബട്ടണുണ്ട്. അത് നെക്കിയാണ് 2 hours വീഡിയോ ഓണാക്കിയിട്ട് നീ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു. ആ 2 മണിക്കൂർ പ്ലേ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഈ സ്കിൻ കിട്ടും.
First blood. എനിമി ഉണ്ടേ അപ്പുറത്ത്. SMRs എടുത്തോട്ടെ. ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ്. ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു. അയ്യോ പിന്നൊന്ന് കാണിച്ചേണോ? നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, പോയി ഉറങ്ങട്ടെ. ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ, പിന്നെ ഇടാം. നാളെ ഓക്കെ. എന്താ നമുക്ക് Your teammate has been killed. Revival match is on. ഷോറൂമിനാ. ഓ നൈസറാ, നൈസ് നൈസ് നൈസ്. പോയി പൊളിക്ക്. കിടന്ന എവിടെ? ദുബായിലെത്തിയോ? അല്ല, നാട്ടിലാണ്. നാട്ടിലുണ്ട്. ഫിറ്റ്നസിനോട് പറയുന്നത്. അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? എവിടെ വരക്കൂടെ? പെണ്ണെവിടെ? കൊച്ചി ട്രോണ്ടോ? കൊച്ചി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. കൊച്ചി. ഒന്ന് ഇറക്കി വിടുക മരുത് എന്തോന്ന് പുരാഗിരി. അയ്യോ ഇട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ മുന്നിക്കും. എന്തൊരു സ്നേഹം. നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടവിടെ ചോദിച്ചതല്ലേ, ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ. എന്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്റെ മുന്നേ ഞാൻ പോയി. Airdrop incoming. അത് ബോട്ടടാ. ഈ എങ്ങനെയാടാ 5000 കളിക്കുക? അത് പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിപ്പോ കളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്ന പണിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. മാറ്റം വരുത്താനാണ്, അതാണ്. നല്ല ബോറായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. എന്നാ ശരിയുടെ ആദ്യം ഞാൻ ഇറങ്ങും. എപ്പൊ നിർത്തിയാ? നിർത്തുക. എന്നായിക്കോട്ടെ. 2 മണിയായിരുന്നു ഇവിടെ. 2 വർഷമായി. 6 മണിക്കൂർ. ശരി. 6 മണിക്കൂർ ലൈവ്. ശരിയുടെ പിന്നെ
Bye guys. Okay, good night. Good night. So guys, thank you for watching, and I hope you guys enjoyed it. We'll see you tomorrow, guys. See you tomorrow at the same time. Bye guys.